దీంట్లో సోర్సెస్ లో అది సెలెక్ట్ చేయి, విండో డిస్కార్డ్ సెలెక్ట్ చేయి. డిస్కార్డ్ కాదు, ఈ ఫుట్బాల్ సెలెక్ట్ చేయి. సోర్స్ చూడలే. ఇదే కదా నార్మల్గా విండో డిస్ప్లే. డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఇది అన్హైడ్ కొట్టు, ఇది లైవ్ స్ట్రీమ్ ది అన్హైడ్ విండో కొట్టు. విండో క్యాప్చర్ బెటర్. గేమ్ క్యాప్చరా? కాదు కాదు, విండో క్యాప్చర్. విండో క్యాప్చర్ లాస్ట్ ఆప్షన్, గ్రూప్ పైన ఉంది. ఓకే కొట్టు. క్రియేట్ న్యూ. క్రియేట్. దీంట్లో ఓపెన్ లో ఉందే, ఫుట్బాల్ ఓపెన్ చేసినావా చెయ్యాలి. చేయాలి. చేసే వస్తుంది. ఇప్పుడు దానిలో సర్లే ఓపెన్ అవ్వాలి, కొద్దిగా ఓపెన్ అయినాక తీసేసి మళ్ళీ యాడ్ చేయి విండో క్యాప్చర్. లేదు వస్తుందా చూడు, ఇప్పుడు చూడు రావట్లేదా? క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టు. ఏంది ఇంత లేట్ వస్తుంది రీసౌండ్? విండోలో సెలెక్ట్ వస్తుంది మళ్ళా. వస్తుంది, లేటే ఉంటుంది. ఫుట్బాల్ ఏది స్టార్ట్ అయిందా? ఫుట్బాల్ ఎందుకు ఇట్లుంది? స్టార్ట్ అయింది కదా. సరే ఓపెన్ చేసి నువ్వు ఫుట్బాల్లో మేము స్ట్రీమ్లో చూస్తాం. ఓపెన్ చేసి స్టీమ్ అంటున్నాం ఓబిఎస్. లేదురా రావట్లేదు. మళ్ళీ ఆపేసి మళ్ళీ పెట్టు, ఓబిఎస్లో ఆల్ట్ ట్యాబ్. డిలే అవుతుందేమో కదా టైం. లేదు డిలే ఏమి ఉండదు. ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ పైన గేమ్ సర్లే, ఏదన్నా ఒకటి గేమ్ అన్న ఒకటి. ఇక్కడ మ్యాచ్ టైటిల్ ఇవన్నీ ఉంటాయరా? మ్యాచ్ టైటిల్ విండోస్ 11 పెట్టు అంటే. జస్ట్ 11 ఆడుందా? విండోస్ 10 ఉందా? విండోస్ 10 పెడితే వస్తుంది ఒకసారి. కాదు, డిస్కార్డ్ సెలెక్ట్ చేయి. డిస్కార్డ్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసి డిస్కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం ఆగు. నేను నార్మల్గా అయితే ఇది యూస్ చేస్తారా? డిస్ప్లే క్యాప్చరా? మొత్తం వస్తుంది. డిస్ప్లే క్యాప్చర్లో ఇదే వస్తుంది, ఫుట్బాల్ వస్తుంది. స్ట్రీమ్లో చూస్తారు. మొత్తం ల్యాప్టాప్ వస్తుంది. మొత్తం ల్యాప్టాప్ గేమ్ సౌండ్ కూడా వస్తుంది. ఇంతకుముందు క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్ కానీ ఇంతకుముందు నేను చేసిన కదా. వస్తుందిలే, స్ట్రీమ్లో వస్తుంది. చెక్ చేయండి ఒకసారి. వాయిస్లో వస్తున్నాయా లేదా ఎవరైనా చూసి చెప్పండి. వాయిస్ ఎవరైనా మాట్లాడండి. ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి. వాయిస్ ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి. కంటిన్యూ మనకి పాసిబుల్ 2 మెంబర్స్. నువ్వు ఇన్స్టాలో పెట్టాల్సింటివి. నేను పెడతాను, ఇప్పుడు పెడతాను. ఎందుకు ఇన్స్టాల్ అసలు రీచ్ చేయట్లేరా? దేనికి ఇవ్వట్లే? చాలా ఏముండదు రా, వేస్ట్. అచ్చి, హర్షి, సాయి చరణ్ వాళ్ళకు కొలీగ్ ఏం
ఇష్టపడికి బూస్ట్ పెడితే గానీ దేకడ. డబ్బులు ఓకే అవుతాయి. నేను ఒకసారి వేసింటే 4 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా చూసినారంట నా పోస్ట్ అంటే. వాళ్ళకి పంపించడానికి కూడా స్పాన్సర్డ్ అని వస్తుంది. మనం స్పాన్సర్డ్ అని వస్తే మన ఇన్స్టాలో మనమే దేకంట్రా. వెళ్ళే మనం స్క్రోల్ చేస్తాం వస్తాయి కదా కొన్ని స్టోరీస్ లో కూడా వస్తాయి. అది వెంటనే స్పాన్సర్డ్ అంటేనే మనకు కోపం వస్తుంది. ఏది నాకు యాడ్ చూపిస్తున్నా తీసేయంటాం. కానీ మీకు సౌండ్ వస్తుందిగా. ఏం సౌండ్ రా? ఇక్కడ వస్తుంది లైవ్ లో ఉంటాడు. కామెంటరీలో చూద్దాం. స్టీమర్ మోడ్ లోనే ఉంది కదా ఇది. అయినా మ్యూజిక్ లేదులే నాకు, లైట్ మ్యూజిక్ ఉండదు నాకు. వస్తుంది లేదు, నాకైతే అనిపిస్తుంది. మరి స్ట్రీమ్ లో కూడా ఒకసారి చూస్తాం. కుల్దీప్ గారు రీల్ పెట్టి లైవ్ స్ట్రీమ్ అని పెడతాం. స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా. క్లారిటీ బాగుందిగా స్ట్రీమ్లో. టాస్క్ బార్ వస్తుంది. టాస్క్ బార్ పోవాలి. నువ్వు విండోస్ బటన్ టాస్క్ బార్ యాడ్ వస్తుందా? నాకు రావట్లే. నా టాస్క్ బార్ అయితే నా టాస్క్ ఒక నిమిషం. నా టాస్క్ బార్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్. అసలు డిలే లేదురా. ఏంది? బట్టి కూడా ఉంటది. ఓకే సెట్టింగ్స్ ఓకే లో ఉంది, డిలే ఉంది, డిలే ఉంది. ఒక్క సెకండ్ ఎగ్జైట్ అయ్యా. ఏం లేదు, ఏముంది? ఇందాక డిలే లేకుండా. మన వాయిస్ వస్తున్నాయా లైవ్? ఇప్పుడే క్లోజ్ చేసా. గేమింగ్ దాంట్లో కూడా రీల్స్ లైక్ కొడుతున్నారు. నేను రీల్స్ పని అయిపోయింది. ఇంకోటి చాట్ చాట్ ఎక్కడరా దీంట్లో ఓబిఎస్లో? హెడ్ సెట్ రావాలి మీకు. స్టూడియో మోడ్. స్టూడియో మోడ్ లో ఇది కాదు స్టూడియో మోడ్ ప్రాసెస్. thumbnail పైన సెట్టింగ్స్ ఉంది చూడు. పైన చిన్న సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ ఉంది చూడు, దాని మీద కొట్టు. స్టూడియో మోడ్ పైన కింద 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 స్టూడియో మోడ్ పైన ఉంటుంది చూడు. అదే అదే దాని మీద కొట్టు. వర్చువల్ కెమెరా అది. ఒక నిమిషం నా దాంట్లో చూస్తాను. సైన్ ఇన్ అయినప్పుడు వస్తుంది అది. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఓబిఎస్లో మెయిల్తో సైన్ ఇన్ అయినావో అప్పుడు అడుగుతుంది అది. క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్ స్ట్రీమ్ అప్పుడు నేను చూసా, నా దాంట్లో నేను చూస్తుంటే కదా. ఒక్క నిమిషం. ఓబిఎస్ ఓపెన్ చేయి. మోడ్ తీయలేకుండా ఓబిఎస్లోనే ఉన్నా. ఒక్క నిమిషం కన్ఫ్యూట్. పిఎస్డి ఫ్యాన్స్ లైకా? వాటరా పిఎస్డి?
ఓకే ఓకే పైన ప్రొఫైల్ ఉంది చూడు, ఫోర్త్ HPSD పైన పైన. ఆ. ఎవరు అది? సాయిగాడే నితీష్ గురించి అడుగు తెలిసి ఇంకా. రేపు ఊరుకుండా సార్. పవన్ గాడులే, పవన్ గాడు సూపర్ రా. ఇదే స్ట్రీమ్లో అది పెట్టినా కాబట్టి సరిపోయింది. లేదు స్ట్రీమ్ లో బ్లాక్ బ్లాక్ వస్తుంది. బ్లాక్ కాదు, ఇక అదే తమ్నేల్ వస్తుంది. ప్రొఫైల్ కొడదామా? ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్లో ఉన్నాం. లేదు ఆప్షన్స్ రావాలి కింద, ప్రొఫైల్ కొట్టినప్పుడు ఆప్షన్స్ రావాలి. ఎందుకు రావట్లేదు? ఇప్పుడు ఫైల్ ఇట్లా వస్తున్నాయి కదా. ఏ లైట్ రా, తర్వాత చూస్తుండే నేను. నువ్వు గేమ్ ఆడు. సరే కమెంట్సే కదా, కమెంట్స్లో నేను పెట్టుకో. నేను దాంట్లో లాగిన్. సరే కుల్దీప్ నేను యూట్యూబ్ స్టూడియో నుంచి పెట్టు. ఉన్నాడా? అంత 15 minutes ఆడకన్నా మీ కాల్ మొత్తం మీరు కొడతారులే గోల్స్. 10 minutes వాళ్ళ ఇష్టం లేరా, మనకెందుకు. ఓకే. అది మధ్యలో 0-0 అయిందంటే ఎక్స్ట్రా టైం పెట్టట్లే చూడు, ఓకేనా? ఓకే 15 minutes చాలా లాంగ్ రా. అరే 15 minutes అంటే 15 minutes అవ్వదురా. అరే నితీష్ ఊకుండు. అది కానీ గేమ్ డ్రా అయిందంటే నీకు ఉంటుంది. ఏంది అథెంటిక్ కాదా? నైస్ రా. ఎలా తెచ్చావరా 2684? రోజుల్లో First 3000 match. కొడతా నీకు. కులదీప్ వర్సెస్ ఉదయ్, కులదీప్ వర్సెస్ హౌ? హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఎంత ఉండొచ్చు రా? 4000. ఎవరితో చూడలే 4000. ఒకసారి నేను హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వస్తుంటే నా సీట్ పక్కన ఒకడు ఇది ఓపెన్ చేశాడు. 1000. హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వస్తున్నా బస్సులో. మొబైల్లో ఓపెన్ చేశాడు. ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేశాడు వాడు. ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి వాడు మొబైల్లో ఛార్జింగ్ పెట్టకుండా గేమ్ ఆడుతున్నాడా? సెకండ్ వరకు ఏమో ఓపెన్ చేశాడు. క్రేజీ రా బాబు. ఏమన్నా ఏం పడలే. 2 members వాచింగ్. ఏంటి 2 members? నాదే ల్యాప్టాప్ లో ఒకటి ఉంది, లైవ్ ఫోన్ లో ఒకటి ఉంది. చూపిస్తుంది నేను ఉన్నట్లంటే. నేను ఒక దాంట్లో నూబ్ గేమింగ్ అకౌంట్ నుంచి చూస్తున్నా కాబట్టి నాదొకటే వస్తుంది. మరి ఇంకోటి కుల్దీప్, నితీష్ ఏం చేస్తున్నారు? చూడట్లేదురా. నేను దాంట్లో చూడలేదు, దీంట్లోనే చూడాలి కానీ పెట్టాలి. వేరే డివైస్ ఏదో ఒక డివైస్ లో పెట్టేయచ్చు. నేను డేటా వేస్ట్ చేసుకోదలుచుకోలే. నాకు తెలుసురా నువ్వు ఓర్చలేనోడివే అని. నెట్ రా పెట్టేస్తాము అని. అవుతున్నాడు. ఎవరు లేరు కాబట్టి సరిపోయింది. ఏంట్రా స్ట్రీమ్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి సరిపోయింది. ఉన్నా కూడా ఇంత మంచి జోకేసాము. కొట్టండి మా వారు కాదు. ఎందుకు బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది? వాడేం స్టార్ట్ కొట్టట్లేదు.
స్టార్ట్ కొట్టు బ్రో, ఎవరు ఆడేది? కొట్టినాడు. నేను కొట్టినాక నాకు ఏం నువ్వు చూపెట్టినా. కొట్టగా ఇప్పుడు వచ్చింది. ఏం జరుగుతుందిరా కుల్దీప్? 3 members వాచింగ్. అరే కుల్దీప్ గోల్ కొట్టద్దురా రే, నాకేం బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఏంటి భయ్యా మీరు పవన్ చెక్కులా కమెంటెడ్. ఏమైంది పవన్, ఏంటి మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. మీ డిసాటిస్ఫాక్షన్కి రీజన్ ఏంటి? గేమ్ కష్టంగా ఉంది కదా. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. Things have got underway here pretty promptly. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Harry Kane. He's a deadly finisher, Peter, obviously, but he can contribute much more than that for his team. He's got the physical presence to hold the ball up and the awareness to bring pretty much everyone else into play. His best attributes, however, might be his enthusiasm, his energy, and his desire to win, because those things become infectious to others. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. It's their first effort on goal. లెఫ్ట్ The సైడ్ moans డిపార్ట్మెంట్. and groans are predictable. He felt compelled to try. Now it's Kane. Foot in. Now it's Messi. Pops him off it and wins back the ball. Messi. Now it's Kane. It's a good foot in there. Rafinha. Good looking ball. And that's put paid to a promising move. He's got away. Jimenez. రెడ్ కుల్దీప్. Mbappe. And he's managed to get free. Not the most accurate pass. It's a pretty loose pass. Now it's Kane. Akun has a look inside the box. Taken back almost at once. కాదు ఎట్లా పడి ప్లేయర్స్ అంతమంది వస్తున్నారు ఒకేసారి? I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I That think both defending teams though, probably 4-5 feel nothing. it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and 3-3, sizing each other up. 4-0. And they're not going to make any further progress now. And it's Serginho. It'll be a throw-in. ఏంటి భయ్ అలా కొట్టుకుంటారు? And reclaimed it in a trice. Now it's Kane. Vardiol gets across and deals with it. And he's let fly into the arms of the goalkeeper. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made.
Gun. Alexander-Arnold. Rafinha. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. That is good pressure, just hounded him off it. Still goalless. Now it's Messi. Now it's Kane. That's a sharp pass. Camavinga. Oh, that pass isn't the best. Danger averted for now. And Dijk calmly anticipates. It's out of play for a goal kick. All the way back. Serginho. And they're on him in a flash. Mbappe. Tries from a long way out. Camavinga. Mbappe. And it's Messi. Kane. He might be in here. In with the challenge. Kane couldn't. Ah, he's given it away. Well, there's the clearance. And that's a throw-in. And that's definitely not his best. Rafinha. Now it's Kane. Okay, pass. Yes, ended up in no man's land. Are Messi. Alexander-Arnold does really well. Oh, what a mistake! He's beaten the last man. Just the keeper to beat. And the finish! And that is certainly not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. marchlewa. Serginho. Now Mbappe. Now it's Kane. That's good pressing, squeezing the play. Jimenez. Alexander-Arnold. Rafinha. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And this is Kane. Vardiol gets a foot in here. Vamshi Kulli head-to-head is third match kada. Hello. No, that's been intercepted. Voice వస్తుందా? వినిపిస్తుంది. Oh, they could be caught out here. Kane. And claimed it back swiftly. Mbappe. Ball's gone out of play. ఎందుకు Ah, good steal. He just read it. And it's Van Dijk. Excellent. Well, they've got it back in a hurry. And this is Kane. He's gone for goal! Oh, nearly. But nearly is nothing. Kane usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. It could be in here. And the shot! Great chance. Goal! Oh my God! Barcelona! Barcelona are in front. నైస్. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps.
చూడు డిఫెన్స్ ఇద్దరే ఉన్నారు. ట్రిపుల్ బాగా ఫస్ట్ బాల్ కదా వంశీ మీద. సైడ్ టు సైడ్ అటు ఇటు అటు ఇటు. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Guardiola promptly onto that, and that is that. Zakaria does well to get it back. All the way from now. They get a throw in. Valverde. Serginho. Mbappe. Foot in. And here's Mbappe. ఈ కోర్టులో చాలా మంది ప్లేయర్స్ పెట్టి స్టక్ చేస్తారు. Valverde. Oh, that's well spotted. And Rafinha. And this is Kane. And that's been won straight back. Just about within shooting range. And collective relief etched on the faces of the defenders. Could be danger here. Oh, he's burst through. Valverde. Valverde! Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. కానీ ఇది గోల్ పడింటే ఆఫ్ సైడ్ అయ్యేది. ప్లేయర్ అక్కడ Out for a throw. నీకోసమా? Kane. Akun. In with the challenge. And the half-time whistle goes. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. వంశీ గేమ్ It's a గేమ్ dressing సెట్టింగ్స్ లో ఈ room గేమ్ that చూడండి. needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. ఫ్రెండ్లీకి వెళ్ళాం కదా. మామూలు అబాండన్ వస్తుంది చూడు, అక్కడ మా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. లైట్ గేమ్స్ ఉన్న తర్వాత మార్చుకోవచ్చు. ఇదిరా వాడిది అనుకుంటున్నాను నేను. బెస్ట్ ప్లేయర్స్ సెలెక్ట్ ఆటో పిక్. వాళ్ళు ఫస్ట్ 4 members watching. ఎవరు లేరు. And we're off again. Inter can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Akun. And it's Kane. Now it's Messi. Rafinha. Tries to crash through the challenge, but no. కానీ కుల్దీప్ పాసెస్ రాంగ్ పాసెస్ చేస్తున్నట్టున్నాడు ప్రతిసారి. ఎవరో Now it's Kane. That's good play from him. Somewhat off target. Oh, he's done very well to take that back. Robertson. That was nowhere near his best. Serginho. Now it's Messi. Gets a good foot in there. Zakaria.
Camavinga, out to the right. ఎందుకు ఆడాలి Mbappe, యూతలో కోర్టు he's picked his way through, applies the finish! And a Wow. terrific save from the keeper. Kane clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Kane. Kane. Oh, there's a probing ball. And it's Kane. Now it's Camavinga. Inter Milan, ఇదే బ్రో నేను still అప్పుడు ఆడింది behind thanks to that. చెప్తున్నాను That's rather hopeful. Very decent attempt. Jimenez spots it and intercepts. Akun. ఆ ముగ్గురిని దాటాలి రా వంశీ Valverde. Robertson. ఆర్పి పట్టుకోరా ఇద్దరు వస్తారు Now it's Messi. And he's lost his man here. That's a look and plays it forward. Kane. Camavinga gets a foot in here. It's not gone well. Now it's Kane. Great defending, strong and determined. Jorginho really needed to concentrate on protecting the ball. Stuck Then it on again, he was being very closely marshalled. And here's Kane. Rafinha. Van Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. కుల్దీప్ వన్ లీడింగ్ లో ఉన్నాడు Throw in. లాస్ట్ 20 minutes 25 minutes సంతోష్ కమెంటెడ్ హూ ఇస్ ప్లేయింగ్ Jorginho gets over and intercepts. కమెంట్స్ లో చెప్పిందే కమెంట్స్ లో పైన ఇక్కడ Your impression so far, Jim? వర్సెస్ Well, కుల్దీప్ there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. లాఫ్టెడ్ పాస్ Now చేయరా it's కిందకి Mbappe. Oh, really well played. He's shifting through the gears here. No దొరికితే messing about, just bludgeoned away. Robertson. పాస్ చేయరా Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, that's ambitious. A collective sigh of relief from the defence. That is good alertness. Alexander-Arnold. Now Mbappe. Valverde. Now it's Kane. It's a pretty loose pass. Spread out to the left. And it's Messi. That was lovely, that. Zakaria clears. Nicked it back promptly. Jorginho powering forward here. And he cuts out the supply. Not the most accurate pass. Good play on the left-hand side here. Caicedo stands tall and stands strong. Camavinga. Alexander-Arnold wins the duel this time. Camavinga. నీ ప్రతి కిక్ పర్పుల్ Variety is మారితే the spice of footballing life too. బాగుంటది. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Well, that pass isn't the best. 75 minutes played. And it's Messi. Foot in. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That has ended up in no man. Good effort from distance. Pass somewhat off target.
Good run through the middle, but he needs support. Oh, ఏంటి that is asking for trouble. Robertson, ఇంకా ఇదే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. and here's Rafinha. 0-1 కదా. Quality ball. That pass isn't the best. ఆయన కొట్టాడు అనిపిస్తుంది. Guardiol kept aware, and it is reclaimed easily. సంతోష్ Now బికాస్ it's Messi. కీస్ అన్ని ఏదో కొడుతున్నాడు. It's a good foot in there. Moved on forwards. ఈరోజు ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనే Excellent challenge there, uncompromising. వేయడం అయితే కష్టమే ఈ స్టేజ్ నుంచి అసలు చేస్తున్నాను. That has not gone well. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Kane. ఈ ఆర్ట్స్ అన్నిటిని బీట్ చేసి ఉంచి కంప్లీట్ చేస్తాను. Oh, this looks sharp. Valverde, and it's Messi, and he's running through, and here's Messi. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. The most accurate pass. Now it's Kane. It's Kane! Oh my god. Really well taken goal. And there we have it, the 2-goal cushion. డిఫెన్స్ ని అంత ఈజీగా బ్రేక్ చేసేస్తున్నారు. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. బ్రేక్ చేయడం కాదు, వీడే వాడికి పాస్ చేశాడు బాల్. లేదు ఇదిగో చూడు అది సరే ఇక్కడ తప్పేమో కానీ అక్కడ నుంచి బోల్ కొట్టేవాడికి కరెక్ట్ గా పాస్ చేసుకున్నాడు కుల్దీప్. ఆ రెండు కరెక్ట్ పాసులు పడ్డాయి, కంట్రోల్డ్ గా కొట్టాడు. ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయిపోయింది డిఫెన్స్ అక్కడ. రెండు చాలా మంచి గోల్స్. సంతోష్ కమెంటెడ్ 5 more minutes for Vamshi, again goal super. Almost game. So the 2 minutes. 2 up and very little time డిఫెన్స్ left. ప్లేయర్స్ Surely కన్సిడర్ this is లాస్ట్ it. అయింది. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Ci sarà un minuto di recupero. Serginho was in no mood for any of that. Extra time just 1 minute వచ్చింది. Long ball by the goalkeeper. Referee looks at his watch and blows his whistle. Great game. Inter Milan were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. Chances తీసుకున్నాడు. Shots Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. నా దాంట్లో వచ్చినప్పుడు ఫ్రీ So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. వంశీది. సో ఇంటర్సెప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అన్ని ఎక్కువనే ఉన్నాయి, కానీ ట్యాకిల్స్ అంటే బాల్ అక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయాక వాడు తీసుకోవడమే కదా. అది చాలా బాగా చేశాడు అనుకోవచ్చు కుల్దీప్. సేవ్స్ 9. నెక్స్ట్ ఎవరెవరు 5 members వాచింగ్ డిసైడ్ కరో. ఎవరు నెక్స్ట్? నిమిషం, నువ్వు నేను ఆడతాను. అంతే అంటావా? నేను నితీష్ ఆడతాను. నేను నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వే ఆడతావు. ఆడతలే నేను. నువ్వు నితీష్ ఆడతారా? మీరిద్దరు ఆడతారా? ఆడుతుందారా వంశీ? కుల్దీప్ ఆడతాడేమో మళ్ళీ. గ్యాప్ ఇస్తే మేలు అనుకుంటున్నా, మీ ఇష్టం. గ్యాప్ ఇస్తే మేలు. సరే నేను కుల్దీప్ వద్దా? లేడు, కుల్దీప్ వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, ఎవరు చెప్పండి. వంశీ నితీష్ ఇప్పుడే గ్యాప్ ఇస్తున్నారు. సర్లే
ఇది గెలిచిన రూమ్ వాళ్ళు క్యాప్ చెప్పరా? వేసుకుంటారు. సరే సరే, అర్థమైంది. ఏంది రూమ్ నంబర్ కుల్దీప్ సెండింగ్ స్టిక్కర్, మహేష్ బాబు స్టిక్కర్. 1872 18724881. ఎవరు ఆడుతున్నాడు? నువ్వా నితీష్? నేనే. ఓకే, కుల్దీప్ వర్సెస్ వంశీ 0-2-0. Nitish versus Kumshi begins now. నేను ఆడుతున్నా కాబట్టి గేమ్లో యాటిట్యూడ్ మారింది మన వంశీది, చూడండి. Santosh commented, super, predict who will win. I am predicting Vamshi will win. చూద్దాం ఏమైనా నితీష్ కొత్తగా నేర్చుకొని వచ్చాడు. అరే పాపి, నువ్వు కూడా 6 members watching. ప్రతి స్ట్రీక్ బ్రేక్ అవ్వాల్సిందే. కుల్దీప్ వంశీ స్ట్రీక్ బ్రేక్ అయింది రోజు. ఓకే, సంతోష్ కమెంటెడ్, ఓకే ఐ విల్ సపోర్ట్ నితీష్. చూసారా నితీష్, నీకు కూడా ఫ్యాన్స్ వచ్చేసారు. వాళ్ళ కోసం మరి గోల్ కొట్టాలి ఈరోజు. ఎందుకు స్టార్టింగ్లో బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది? నాకు కూడా స్టార్టింగ్లో బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చింది. బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది కొద్దిసేపు స్టార్టింగ్. సౌండ్ తగ్గించుకున్నావా? తగ్గలేదు. మరి అంతేం ఎక్కువ రాకుండా లేవు సౌండ్. హోమ్ బ్లూవా? అవే ఎల్లో. హోమ్ నాది ఎల్లో, నితీష్ ఆరెంజ్. నితీష్ నీది బ్లూ. బ్లూ అది, ఆరెంజ్ అది. అదే పర్పుల్. హ్యాష్ అంటే హ్యాష్ ప్లస్ ఆరెంజ్. యాష్ వంశీ. వంశీ, నీ డిఫెన్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? కొంచెం ఇంట్రో చెప్తే బాగుంటుంది. లేదు, న్యాయంగా అడిగిన. న్యాయంగా చెప్పడు. 5 members ఒక్క watching. నిమిషం. Kuldeep commented, thanks my fans for supporting. Yes, fans building. Fan base build అయితే. Santosh commented, super Kuldeep. ఈ ఆవేశానికి గేమ్ ప్లే లైక్ కొట్టండి. కుల్దీప్ కోసం అయినా కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 10 సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగాలి. 20 సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగి 200 చేస్తే కుల్దీప్ పేరు మీద ఒక పోస్ట్ వేస్తాం. నితీష్ గారు ఒక్క గోల్ కొట్టాలని కోరుకోండి. Seven members liked. Uday Kuldeep commented, this match Vamshi bro win. చూద్దాం, అందరూ వంశీ అంటున్నారు. సంతోష్ మాత్రం నితీష్ అన్నాడు. ఈ గేమ్ సంతోష్ కోసం గెలుస్తా.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. Yellow Nitish And కదా already we're underway here. Over to the left. Now it's Martinelli. Martinelli. Oh, no joy this time. Fratesi gets it away. Showing great feet there. Excellent challenge there, uncompromising. And they've switched it over to the other side. Akun. He is through here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Trent Alexander-Arnold has redefined the fullback role. I mean, his contributions, attacking-wise, can match up with some of the leading playmakers around. And I don't think I've ever seen anyone so productive in that role. Some of his cross-field passing is quite ridiculous. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Referee's given a throw. Inter Milan have Martinelli! Good strike, quite an alarm. Inter Milan with the corner, they're first. Surely now! Oh, denied brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Driving on and making good progress. Camavinga. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. I know it's still early, but Shoots! Oh, the ball's... That's another chance! And that is wildly off target. good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. Robertson picks it up from the goal kick. Fernandez in with the challenge. Fernandez is fouled. Martinelli. Akun. Inter Milan have a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. So he's plotting something before playing it in. And it's Alexander. And he's decided to go for it. Well, he's going to be disappointed with that. So, Jim, what are you thinking? Inter have definitely started much the stronger. They're far more creative. Fernandez, distributed tidily. Oh, that's fabulous. Goes for the shot!
just lacked a decent finish. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. A poorly directed kick from the keeper, just about within shooting range. And the goalkeeper watches it past. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Now it's Son Heung-min. Akun. Sweden looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But Oh, shooting chance! That is decidedly lacking. I can't quite believe he's missed that, Peter. That's really well manoeuvred. He's got away. Martinelli. Oh, well played, well played. Now it's Camavinga. That has been slung wide. Mbappe demonstrating his defensive quality there. Oh, that looks a good ball through. And he's in on goal. And this is Son Heung-min. He's looking wide. Fernandez. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mbappe is having a shot! Now, he's been caught napping. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, what a mistake! Fratesi concedes a free kick for that. Shifted it to the flank. Oh, there's a probing ball. And it's Pedri. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Martinelli. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's a good ball out wide. Oh, well played. That has snuffed out the danger. ముందర తీసుకోవచ్చు కానీ సెట్టింగ్స్ సెట్ చేసి Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. commented good attacking. He is on full attacking mode. Santosh commented. Santosh is encouraging Nitish. Come on, Nitish. And that has been clubbed away. Oh my god. Well, the run has been sold a little bit short there. Sweden clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's picked out the run. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Pass voted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Sweden clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Wriggles his way through.
Fratesi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Lobbed in behind. Van Dijk. And he's managed to get free. Pass is just off target. Bastoni plays it long. Jimenez gets across to intercept that. If they want to counter, they could do with more speed. Camavinga stood up well to him there. Jikia. We've got 5 minutes till half-time. And he's got his range wrong there. Decent progress down the left. And no, he's seen through all of that. Chooses to go crossfield. That is good alertness. Now it's Son Heung-min, spread it left. Commented in half time, we want goal from. Challenge just a bit on the firm We side. want one goal from Nitish. Before half time, goal already 2 minutes. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. Nitish బాగానే షాట్ కొట్టాడు కానీ గోల్ దగ్గర కొట్టలేదు. గోల్ దగ్గర ఒక సూపర్ ఛాన్స్ వచ్చింది నితీష్కి, వేస్ట్ చేశాడు. Robertson. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. It's gone for a throw-in. And no, that was never going to make it. Rafinha. Here's a corner. This possibly the last play of the half. They've played it short, played towards the front line, and reclaimed it in a trice. And that is going to be the final action of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Some first half thoughts? Yeah, no goals so far, but it's certainly not through lack of effort. They've had quite a few opportunities so far, but their shooting, not good enough. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. 90 passes, manager details for leg mark. Last 3 seconds. Quarter ఏదోటి. Okay, the corporation కి చెప్పే కదా. And we're off again. Inter have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Sweden have their second corner now. Rafinha! Went with his head but couldn't steer it in. Akun carries the ball down the right. And that pass isn't the best. Palmer. And here's Son Heung-min. Son Heung-min really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Son Heung-min. Now it's Mbappe.
Well read, nice interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Inter Milan have got it back and they'll have another go. Mbappe! And that should get the job done. He's in plenty of space here. Alexander-Arnold. Some good work on the right flank here. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Robertson. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Can he get on the end of this? Oh, well played, well sorted out. Zakaria. Not the most accurate pass. Out to the left it goes. Gets to show off his quick feet. No, he wasn't going to be fooled. Martinelli might just make this. And he's intervened well there. Well, that is one way to stop him. That's alert and sharp and very well played. That's the throw. Cambio di giocatori. Rafinha. That's a nicely shaped ball. Now there's a fine ball. Chance! And it's in! And finally he has breathed life into the game! And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So we have the first goal. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Oh, that's wonderful alertness. It's their second corner of the game. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Now it's Son Heung-min. Tries to play it through. Tries a shot! Crossbar comes to the rescue. Oh, surely that deserved better. Martinelli deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Well, that's well seen too. Fratesi. Fernandez cuts it out. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. And this is Son Heung-min. The pressing's intense, and it's paid off. Fernandez. Rudiger. Martinelli powering forward here. Looking for a runner. And he cuts out the supply. That's going in strongly. And he's away. Real chance here. It's Son Heung-min! Alexander-Arnold gets good distance on it.
promptly onto that, and that is that. ఎల్టీ వల్ల అంతా డ్యామేజ్ అవుతుంది. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Excellent interception by Nitish. And here's an Mbappe! Oh! That is doing no harm at all. Inter certainly look sharp there. Yeah, direction They're marking. very well drilled in this art of counter-attacking. ఆఫ్ స్టిక్స్ కంట్రోల్ పట్టుకుంటే వచ్చావు. Attenzione, la sostituzione. So now we're going to get those changes we have been expecting. Commentary lo cheppandi, commentator. Robertson kept aware, and it is reclaimed easily. Mali Nitish avutadu. Last 15 minutes. He steps in, and that's the end of that. Kuldeep kuda ilane undadi. Quadrado has a look up from the right-hand side, seeking out options. Kuldeep అలాంటిదే అవుతుంది మళ్ళీ Nitish. Mbappe could try cutting inside here. Robertson cuts out the pass. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, they could be caught out here. He has found a way through. Big chance! Well, now it's a race for the ball. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Inter Milan present their opponents with the best possible chance here. Control lo ye lagestunnaru. Whoa. The chance to pull further clear. Very much interesting. And that would have been game, set and match. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. So actually Nitish missed the chance. అలా ఆగేసరికి తెలిసిపోయినట్టుంది. Back in business. Excellent comeback from Vinci. L'Inter ha segnato nel 44esimo minuto numero 14. మాస్ ప్లాన్ కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అయింది. కరెక్ట్గా గోల్కి ఎక్సలెంట్ గోల్ బై విన్స్. ఉదయ్ కుల్దీప్ commented, I want to play with Nitish Pro next. చూద్దాం. That has certainly made things interesting. Inter really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Still anyone's game this. One moment could decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. సంతోష్ మీరేమంటారు, గెలుస్తారంటారా ఈ గేమ్? పెనాల్టీకి వెళ్తుందా? That is ended up in no man's land. Bastoni gathers from the goal kick. Akun. The final 5 minutes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Quadrado does well to get it back. Could be danger here. ఎందుకు వాడి డిఫెండర్స్ అందరికి అయిపోయారు? Oh, what has happened here? And the assistant referee rightly gives him offside.
అదే మరి చూసుకోండి. నితీష్ Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Pedri with the challenge, and he has given away a free kick. Now it's Martinelli. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time, and he was quick to react. అరే Jimenez. ప్లీజ్ రా. Now it's Camavinga. Bastoni. Pedri. Van Dijk calmly anticipates. Fernandes. Driving forward. He's found the way through. Now it's Dovbik. Maddison gets into some space. He's had a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. The message is simple, defend this with your lives. And it's been taken short. Not the most convincing of passes. Well, that's surely a foul. Free kick. And he has shown him a yellow card. Still inseparable. We have penalties. Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. So we've gone the full distance here, nothing definitive, and we will be back shortly for a penalty shootout. They could really do with scoring the first penalty. track record ఉంది 150 1-0. Well, he totally nailed that penalty, picked his spot, didn't change. అరే ఎలా పాలరా Steps up for his penalty. ఎలా ఆపాలో తెలియక వచ్చిన కష్టాలు ప్రవీణ్. Yeah, good 10 that. He just did what he was asked. అరే Fernandes is second man ఎలా రా up. వీడు కదలట్లేదు. ఓకే 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 కదులుతాం. అంత జరిగితే ఎట్లా కొడుతుంది ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎట్లా అవుతారా నువ్వు. Oh, he's managed to get it through the keeper. He was always looking good there. అరే తెలియాలి కదా కంట్రోల్స్. Dovbik is second man up. నేనంటే సంతోష్ నిన్నే నమ్మానని చెప్పి ఏడుస్తుంటాడు. It's a tame penalty. Oh straight my god, oh my god. I suspect a change of mind could have been నువ్వు the చాలా problem ఎగ్జైట్ there. అవుతున్నావు ఆగు. Inter Milan are putting real Better pressure on here if they put this away. చూద్దాం ఎలా ఒక్క గోల్ అన్న ఆపగలడా నితీష్. Oh,
And the keeper gets right too. కరెక్ట్ సైడ్ బెండ్ అయ్యాడు And the lead is అయినప్పటికీ 2. కొంచెం ముందు పోవాల్సింది. Sweden can't సో afford ఓకే to గైస్ miss మనం another ఈ one. 3 పెనాల్టీస్ కొట్టేస్తాం. కొట్టగలడా ఇంకొక బాల్ తెలిసిపోతుంది. The keeper's guessed right, but couldn't keep it out. వావ్ 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 వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. అంటే నాకు పెనాల్టీస్ Into the అప్పుడు రాదు land కాబట్టి with the వీడు chance to go రెచ్చిపోతున్నాడు 2 ఆగండి. up. చూద్దాం కమాన్ కమాన్. గెస్ చేస్తాడా? That's a good penalty. And he's put them 2 కీపర్ in ఉన్నా ఒకటే front. లేకున్నా ఒకటే ఫ్రెండ్స్. The margin of error is 0. 5 మెంబర్స్ వాచింగ్. అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు 2 వరుసగా పడాలి నితీష్కి. And ఓయ్ there ఓయ్ is ఇట్స్ the సిక్సర్. decisive kick. So in the end, they just about prevailed. All the emotional torture and travails worth it in the end. Well, there's really nothing quite like the excitement of a penalty shootout. They'll be absolutely delighted to have entered their way. గెలవాల్సిన గేమ్ ఒక Well, that's it for tonight's Yeah, match. So it very just remains for me to Still, it's thank a Jim good game by Beglin Nitish. alongside me and to మధ్యలో wish చాలా you బాగా all పోసెస్ చేశాడు. a very good evening. ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. పెనాల్టీ షూట్అవుట్ వచ్చింది నితీష్ ఇంత ఊరికే. బాగాలేదురా, గలీజ్ ఉంది. గలీజ్ అన్న, చాలా గలీజ్ అన్న. పెనాల్టీ షూట్అవుట్ ముందు ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి. ఊరికి వచ్చేసి ఆడేస్తే కష్టమే. వెల్ ప్లేడ్ నితీష్. సంతోష్ కామెంటెడ్. థ్యాంక్ యూ. బాగుందా గేమ్? వంశీ ఒక్కసారి ఓబిఎస్ లోకి పో. ఆల్ట్ ట్యాబ్ కొట్టు. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో పో. కింద 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 సెట్టింగ్స్. ఓపెన్ అవ్వట్లే. అవుతుంది అవుతుంది. ఒక నిమిషం ఆగు, నేను చెప్తా. దీంట్లో వీడియోలోకి పో. వీడియో వీడియో అవుట్పుట్ స్కేల్డ్ రిజల్యూషన్ కింద సెకండ్ది. ఇది రాట్లే. 120. అవుట్పుట్ ఇస్ ఎందుకు డిజేబుల్ అయింది? స్టార్ట్ అయినందుక, మధ్యలో ఉన్నందుక? చూడు కరెంట్ యాక్టివ్. సర్లే సర్లే కానిచ్చే. ఇప్పటికి ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు ఎవరు ఆడతారు? నితీష్, కుల్దీపా? ఆడతావు నితీష్? కుల్దీప్ కమెంటరీ ఎక్కడ అన్నా శశిధర్ సప్పగా ఉంది స్ట్రీము. గేమ్ సౌండ్ తగ్గియాలన్నా వంశీ మీ వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది. చూద్దాం, అవన్నీ కరెక్షన్స్ ఇప్పుడు వద్దాం. ఎవడు స్క్రీన్ షాట్ చేస్తున్నాడో వాంది తగ్గియండి దాంట్లో. పెనాల్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఒక్కని. ఓబిఎస్ లో విండో సెలెక్ట్ చేయరా వంశీ? ఓబిఎస్ లో డిస్కార్డ్ సెలెక్ట్ చేయి. ఎలాగో డిస్ప్లే క్యాప్చరే కదా, అంటే మొత్తం స్క్రీనే కదా. నేను వాడు ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది అంటే కొడతా. మొత్తం వస్తుందా? సరే సరే కానీ కానీ అంతే. తీసే తమ్నేల్ తీసే. తీస్తా. స్ట్రీమ్ హ్యాస్ ఎండెడ్. స్ట్రీమ్ హ్యాస్ ఎండెడ్ కాదు కదా. లేదు ఇక్కడ డిస్కార్డ్ లో సౌండ్ ఓకే కదా నితీష్? ఇప్పుడు ఏంటి సౌండ్ బాగానే ఉంది కదా అంటున్నా. నీది ఓకే. 7 members watching. Any new subscribers watching? Please like. 9 members like. ఇది పెట్టాలి. ఇప్పుడు పెట్టాల్సిందే. నితీష్ వర్సెస్
వంశీ 1-1 వారే పెనాల్టీ షూట్అవుట్. వంశీ on 4-2. వీడు ఓన్లీ సలహాలు ఇస్తాడు కదా, నాకైతే ఆర్బీ కొట్టరా అది కొట్టరా అని స్టార్టింగ్లో. ఎవరో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది, నితీషాడా? ఎలా ఆపాలిరా? డిఫెండింగ్ నువ్వు ఓకే ఆపేది ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నావా? మనం చూస్తున్నాం అని చెప్పి అది కూడా ఆపేస్తున్నాడు. అరే ఇప్పుడు నువ్వు కాదు, ఏ డైరెక్షన్లో పోవాలనుకుంటావు ఆ డైరెక్షన్కి కొట్టు. అది మామూలు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత జరిగినావా, ఇట్లా జరుపుకుంటే ఆడుకో పోయినావు కదా, కరెక్ట్ బాల్ కొట్టేటప్పుడు జరుపు అంతే. అయినా నువ్వు దూకినావు కదా ఛాన్స్. రే ఇందాక ఒకసారి దూకారు అంతే. దూకడం ఎట్లా వానికి అర్థం కావట్లేదు, అది చెప్పు. దూకడం ఎట్లా, కంట్రోలర్ లో దూకడం ఎట్లా? నార్మల్గా ఇట్లా జరిగినాడు కదా, అదే బటన్ కొట్టాలి బాల్ కొట్టినప్పుడు. జరగడం దూకేస్తాడా అంటే ఏదో ఇది కాకుండా ఇంకేదో అనుకుంటున్నాడు, అదే ఇది జరిగేదే. నువ్వు బాల్ కొట్టినప్పుడు జరుపు, దూకుతాడు. ఒకవేళ దూకకుండా జస్ట్ ఆపాలంటే, దూకకుండా ఇట్లా చెయ్యి పెట్టాలంటే, చెయ్యి అంటే ఏంది మధ్యలోకి వస్తున్నప్పుడా? ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ మధ్యలో పైకి చేసి అది అంతేలే, అది అటు ఇటు ఉంటుంది అంతే కంట్రోల్. ఈ చూడు ఈ సలహాలు వాడు పాపం అడుగుతుంటే వాడికి మళ్ళీ వీడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. నీ క్లారిటీ ఇద్దామని వాడు అడుగుతుంటే నాకు కూడా తెలుసు. నేను చూద్దాం సరే, నేను తర్వాత సపరేట్గా ఆడతాను. అరే నువ్వు ఎట్లా పోవాలనుకుంటున్నావు అటు సైడ్ కర్సర్ని అనరా అంతే. కంట్రోలర్ కర్సర్, కీబోర్డ్ కుల్దీప్ నేను బయటికి పోవాలంటారు వాడు. తొందరగా స్టార్ట్ అంటే ఏరే వాడు గ్రూప్ లో మెసేజ్లు పెడుతున్నాడు. వీడేమో ఏదో ట్రైనింగ్ ఏదో చేస్తున్నాడు. టైం నీకు ఇష్టం వచ్చినంత పెట్టు, కానీ పెనాల్టీస్ అవన్నీ ఆన్లో పెట్టు. ఇంజూరీ టైం, ఎక్స్ట్రా టైం అవన్నీ ఆన్లో పెట్టు. వాడు పోవాలంటున్నాడు కాబట్టి 10 minutes పెట్టుకోవాలి. పాస్వర్డ్ ఏంది? 1 2 3 4 5. ఓకే, రూమ్ నెంబర్ చెప్పు. 10 పెట్టరా, వాడు పోవాలంటున్నాడు కదా. పెనాల్టీస్ అవి ఆన్లో పెట్టు. రూమ్ నెంబర్ 1903 3636. చూడట్లే వాడు, మెసేజ్లు చూడట్లే. కుల్దీప్ వాడు వెళ్ళిపోయినాడా ఏంది? గేమ్ సౌండ్ తగ్గించినావు కదా నితీష్. ఫోర్ మెంబర్స్ వాచింగ్. వ్యూవర్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు, బోర్ కొడుతున్నట్టుంది వ్యూవర్స్ కి. సారీ, మ్యాచ్ లో ఇందాక పెనాల్టీ షూట్అవుట్ అప్పుడు 9 వరకు వెళ్ళారు. సంతోష్ కామెంటెడ్ నితీష్ వర్సెస్ కుల్దీప్ నౌ. Yes, we are going to play Nitish versus Kuldeep. ఎల్లో వచ్చేసి కుల్దీప్. సారీ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు. అరే ఎల్లో ఎవర్రా?
ఎల్లో నితీష్, నేనే రా ఇల్లు. ఎల్లో నితీష్, బ్లూ కుల్దీప్. ఫిక్స్. 9 members liked, 4 members watching. Our top fan, ఈ స్ట్రీమ్ లో టాప్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి ఉదయ్ కుల్దీప్ 150 XP, పవన్ జక్కుల 75 XP, మహేష్ 75 XP, సంతోష్ 75 XP. చేయడం ఓకే. టూ వ్యూవర్స్ 2 members వచ్చింది. ఎంజాయ్ చేద్దాం. One and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a ఇంట్రెస్టింగ్ showcase మ్యాచ్, game. థ్రిల్లర్, ఎల్ The క్లాసికో passionate మ్యాచ్ కి crowd demands. తగ్గిపోవడం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. I'm గేమ్ స్టార్ట్ Peter అయ్యాక Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter. And may I say a big hello to నితీష్ everyone. కరెంట్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ నితీష్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాడు. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ఏమైంది? Well, if you did just miss it, we are up and running already. ఎక్కడ చూస్తున్నావు? డిస్కార్డ్ లో బాగాలేదంటున్నావు. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Harry Kane. He's a deadly Shoot! వావ్ మై గాడ్. Sweden! ఎల్లో నితీష్ ఏంటి షాక్ మీద షాక్ ఇచ్చేసాడు కుల్దీప్ కి. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own In net. first 4 That minutes. one will sting. Oh, that was అస్సలు beautifully ఎక్స్పెక్ట్ done. చేయలేదు. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented కిప్పు itself. కొట్టదండి ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. అసలు వా పెనాల్టీ షూట్అవుట్ లో కదరా దమ్ముంటే ఇక్కడ చూడండి. ఏదో చెప్తున్నాడు కుల్దీప్. అన్న నేను గేమ్ క్లోజ్ చేసిన మా నాన్న వచ్చాడు. అరే ఇది తరతరాలుగా యుగాలుగా జరుగుతుంది. సూపర్ రా. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తావా ఆపేయాలి? తరతరాలుగా యుగాలుగా ఇదే మాట వింటున్నాను. 5 minutes ఆగదంట. గేమ్ క్యాన్సల్ ఫ్రెండ్స్, ఎల్ క్లాసికో క్యాన్సల్ అయింది. ఇప్పటికి ఇది రెండోసారి నితీశాంత్ గేమ్ లోనే ప్రతిసారి. అది మళ్ళీ గోల్ కొట్టినప్పుడు So the game's first significant moment. ఆపే ఇంక వాడు లేనంటున్నాడు. వాడు 5 minutes తర్వాత వస్తాడు అంటున్నాడు. ఇంకేం చేస్తావు? మళ్ళీ అప్పటి వరకు నువ్వు నేను ఆడదాం లేదు, నువ్వు బ్యాక్ రా. Son Heung-min does really అది well. ఆటో to win ప్లేయర్ the ball there. సిస్టమ్ ఆడుతున్నట్టుంది. He's had a fair సిస్టమ్ ఏం tumble under చేయట్లే. that challenge. వదిలే, తీసే బ్యాక్ కొట్టు. ఏంద్రా వీడు ఈ వినడా నితీష్ గాడు? అరే మైక్ ఆఫ్ లో ఉంది, ఆగురా, వస్తున్నారు రా బాబు. ఏం బ్యాక్ కొట్టరా బ్రాండన్? నేనే ఓడిపోయా అంటది ఇప్పుడు ఇది. అదని ఏం చేస్తావు? మనకి అవమానాలు ఏమైనా కొత్త? ఏదో షాక్ ఇచ్చావు కదా అని చెప్పేసి కాసేపు హైలోకి వెళ్ళిపోయా అట్లా. ఓ మై గాడ్ నేను కూడా రే అన్నాడు కదా, సర్లే. గోల్ కొట్టేటప్పుడు వదిలేసాడేమో. ఎందుకు ఆపేయడం బ్రో? పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా కంట్రోల్, వాళ్ళైనా ఆడతారు. అవమానమే అన్ని వైపులా ఎండ్ చేయడానికి ఇంతసేపు? ఏంట్రా ఇది? ఓకే, సంతోష్ కమెంటెడ్ వి వాంట్ 1 goal ఇన్ నెక్స్ట్ గేమ్ ఫర్ నితీష్ అంట. అడిగినందుకు ఒక గోల్ ఇచ్చేసాడు, అయిపోయింది. ఫ్యాన్స్ సాటిస్ఫై చేసేసాడు. కుల్దీప్ అడుగుతున్నాడు ఏంది గోల్ కొట్టినాడా అని. ఇది రెండోసారి మూడోసారి నితీష్ గారు గోల్ కొట్టినప్పుడు వాడు నేను వస్తా కదా అప్పుడు కొట్టండి.
ఏమైనా ఎరువు 1-2 minutes లో గోల్ కొట్టించుకోవడానికి అంట. మాకేం తెలుసు బ్రో. ఊరికే ఈ ఫుట్బాల్ ఇవన్నీ వదిలేసి అమాంగస్ ఆడండి. అమాంగస్ లో మధ్యలో వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇంపోస్టర్ అని చెప్పి మా అంటే బయటికి చూసేస్తాం అంతే. సర్లే మీరన్నా ఆడండి. నేను నాది ఓపెన్ అవుతుంది, గేమ్ ఓపెన్ అవుతుంది, నేను క్లోజ్ చేసింటి కదా. ఈ టైం మళ్ళీ పడుతుంది. ఆడదాం రాదా వంశీ? వాళ్ళతో ఆడిన తర్వాత రాలేదు. ఓ ఆగదురా నీకి. నాతో ఆడి గెలిచి అక్కడ పో. భయం వేస్తుంది భయ్యా. అందుకే భయపడాలి కొంచెం ఆగు. కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది, కన్ఫర్మ్ కాదు. ఇదేంట్రా? వాట్ ఇస్ దిస్? కండిషన్ ఏంటి? నార్మల్ తెలుగులో ఏంటి? 5 minutes పెడదామా? వాడు మళ్ళీ వస్తా అన్నాడు కదా కుల్దీప్ వాడు. ఏం వస్తాడు? 10 minutes పెట్టలే. 10 పెట్టు. 10 రే నువ్వు జాయిన్ అవ్వరా బాబు? నేను వచ్చేసిన ఆగు. నువ్వు సేమ్ రూమా? సేమ్ రూమ్ రా వచ్చేయి. ఆగు. ఓకే ఓకే. వస్తున్నాడు అంట కదా కుల్దీప్, మెసేజ్ పెట్టాడు. ఎక్కడ పెట్టాడు? నేను వస్తున్నా ఆగండి అన్నాను. వస్తున్నా ఆగండి అన్నాడు. వద్దులేరా శశి నువ్వురా. సర్లే వాడిని కొద్దిసేపు ఆపుదాం. ఆ 10 minutes 5 minutes ఏమది ఎక్స్ట్రా టైం? సర్చ్ మ్యాచ్ రూమ్. భయపడ్డారు అంట. అరే మధ్యలో పోవడానికి ఎవరు తప్పు? అంటే అన్నిటికీ అరాంగా. సర్లే భయపడినాం లేరా. సర్లే ఎందుకంత? యూ కెనాట్ ఒమిట్ పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 5 1 2 3 4. అరే వంశీ ఒకసారి నూబ్ గేమింగ్ దానిలో నుంచి పెట్టు ఎవరు ఏ కలర్ అనేది. నేను పెడతలే, నాకు చెప్పండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి నేను ఆడే అవకాశం వచ్చింది. స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు హేమీలు అయిపోయారు. పవర్ డైనమిక్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. 3 members వాచింగ్. సంతోష్ కామెంటెడ్ శశి వర్సెస్ నితీష్. ఎస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం రా ఇది స్ట్రీమ్ 3కా హాఫ్ అవర్ అవుతుంది. డిస్కౌంట్లో 4 hours నుంచి ఉన్నాం కాల్లో. ఆన్లైన్ సర్వీస్ కరెంట్ లేదు. ఏం చేసినావరా? ఇది లోడ్ అయితేనే ఉంది ఇంతసేపు. ఏదో పోయినట్టు. ఏమో పోయింది, ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఈ మొబైల్ వాళ్ళతో పెట్టుకోవద్దు అందుకే. ఏదో చెప్తున్నాడు కుల్దీప్, ఇలా కవరింగ్ లో ఇంట్లో చెప్పుకుంటే ఏ గేమ్ కాదు కదా, ల్యాప్టాప్ కూడా ఉండదు అన్న వంశీ. వంశీకి చెప్తున్నాడు కుల్దీప్. This match has been deemed as an unfinished match.
మళ్ళీ అదే రూమ్ లోకే పోతాంగా. అవుదరా ఒక్క నిమిషం ఆగు. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి కొత్త. ఒక్క నిమిషం. 4 members watching. స్టార్ట్ చేయండి. 4 members వాచింగ్. The owner Start has it. ejected to the close this room. Match room. Okay. సరే నేనే క్రియేట్ కొడతా. అరే స్ట్రీమ్ చేయి నితీష్ డిస్కార్డ్లో. నేను చేయనా? వాడు మనోడు రావాలి కదా. ఏం చేయాలి కదా కనపడట్లే. ఇద్దరం చేస్తున్నావా? ఇద్దరు చేస్తున్నారు ఇద్దరు. మళ్ళీ. నేను క్రియేట్ చేస్తున్నారే పాస్వర్డ్ అన్ని. నితీష్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్నావా? నారా కోడు నువ్వు తీసేద్దురే వాడు తీసేసినాడు. అది ఉంటుంది. ప్లే విత్ ఎన్జీ, ఇది మన అఫీషియల్ అకౌంట్. క్రియేట్ చేయరా నువ్వు తొందరగా. చేసినాడు వాడు Created. 18976893. ఆగు. ఈ సౌండ్ వస్తుంది శశి. డబల్ సౌండ్ వస్తుంది నితీష్ కాదు. ఒక్క నిమిషం అది ఇయర్ ఫోన్స్ నుంచా నితీష్ నుంచి కాదా? లేదు నాదే అనుకుంటా. ఇప్పుడు బెటరా? హలో బెటర్. ఇప్పుడు రాకుంది. మా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా నీకు? వినపడదు. ఓకే వినిపిస్తుంది. ఎందుకు అంత కోపం? చెప్పరా నంబర్ రేపు. మ్యాచ్ రూమ్ నెంబర్ 1897 1897 6893. 6893. అనిరుద్ ప్రగల్పాటి కమెంటెడ్ అడ్మిన్ ఫిక్. ఎవర్రా అడ్మిన్? వానికి బాంబులా అదేంటి? అరే డ్రీమ్ టీమే కదా. ఓకే రెడీ కొట్టేసిన. ఒక్క నిమిషం అది చూసుకోలే కొంచెం క్యాన్సిల్ కొట్టిన. వెయిటింగ్ ఫర్ ద అపోనెంట్. ఇంకెక్కడ అయిపోయింది. అంతేలా 10 minutes ఉంటుంది. నో పెనాల్టీ. స్టాండర్డ్ నో పెనాలిటీ. 0-0 కాకుంటే చాలు. 0 అవ్వదులే. నితీష్ గారు కొడతాడు గోల్. ఇప్పుడు 1-1 అవ్వచ్చుగా. మనం కొడతామా లేదా అనేది చూడాలి. 4 members వాచింగ్. 5 members వాచింగ్. మనది బ్లూ, వాడిది ఎల్లో. అంతే. ఎల్లో వచ్చినట్టుంది. నితీష్ గారికి గోల్ మీద గోల్ కొడుతున్నాడు. 2 minutes 3 minutes గోల్ కొట్టేశాడు. చూద్దాం. ఇండియా స్వీడన్. సెట్టింగ్స్ ఇండియా ఆడుతుంది. ఇండియా మెస్సీ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. There's nothing What are they? like match day, especially here. స్టార్ట్ అవ్వలేదురా. Doesn't do టైం రాలేదు. ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. క్లారిటీ తక్కువ ఉంది. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Mbappe! Oh, he's been caught on it here. Sweden with their first corner, Network the first issue. in the game for either side actually. నేను స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా. ఒక నిమిషం. నీ అంకమ్మ
ఓకే ఆర్డర్ ఆర్డర్ నువ్వే ఓకే కొట్టాల్సింది. డయాగ్నల్ Brilliantly cut out. No messing about, just bludgeoned away. నితీష్ బాగా వస్తుంది చూడు వంశీ. అదే కొంచెం యాక్షన్ జరుగుతుంది. Palmer. Now it's Mbappe. ఇంత ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు పాసులు Distributed tidily. ఫ్రీగా ఉండే కదరా, లోపల ఊరుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. Now it's Kane. It's a really well measured ball. And he's cleared it out of harm's way. Oh, he's done very well to take that back. That's a good ball out wide. He's shifting through the gears here. రే. That's just playing it safe and simple. బాగా చేసినవరా. Played out to the right. Out to the right. Another pass just keeps it ticking over. Rafinha. Now it's Son Heung-min. Oh no, that was never going to make it. Played out wide. And he was quick to react. That has been slung wide. Alexander-Arnold. Out to the left it goes. వారే ఏం రైడు. It's a quick ball upfield. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. తీసుకెళ్ళరా, ఫ్రీ ఉంది కదరా, పోరా. Oh, that's fabulous. A lot Good, of good. shots. Oh, Split second reaction. Maleka actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. స్పేస్ బాగా వస్తున్నారా, స్పేస్ కావాలి అంత. ఇది మరి కార్నర్ కు ఉన్నాయి కదా ఇది టీమ్ ఫార్మేషన్. అందరూ లాస్ట్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం ఏమో అనుకుంటా. స్క్రీన్ ఎక్కువ తిప్పినాం, ఎక్కువ తిప్పొద్దు ఇంకా. ఇప్పుడు చాలు. ఎటు కొట్టాలబ్బా. ఎటు కొట్టాలి కాదు, తెచ్చుకోకుండా కొట్టినా. And that has been cleared. Sweden are looking to go forward now. కొట్రా. Shots! Oh, that is rather wayward. Well, it was going to take Like, something a bit solar stronger panel. there, and that wasn't it. నాకు నాకన్నప్పుడు సెట్టింగ్స్ అన్నారు నేను ఆడుతున్నప్పుడు. And it's Palmer. చాలా ఇదే తీసుకుంటున్నాను. And he's intervened well there. Now it's Mbappe. And this is శశి గారికి ఎక్కువ పోతుంది బాల్. played out towards the right wing. పూర ముందరికి Well ఎందుకు played. నన్ను గుర్తావు. Snuffed out the danger. Pretty robust defending. పోరా. It's a sharp pass. Palmer puts his foot on the gas. That's been cut out, well played. Now it's Kane. And here's Son Heung-min. No change to the score. శశి తీసుకోవడం బాగుంది కానీ వాళ్ళకి Uleka. అదే ముందరికి వెళ్ళకుండా. A few feathers, but well dealt with. Now it's Kane. ఎందుకు ముందే Pass కొట్టేస్తాను. just lacking in accuracy. తీసుకెళ్ళు. అరే ముందే వాడు లాక్కుంటున్నాడు రా తొందరగా. పవర్ ముందే కొట్టేస్తున్నావు తెలుసా. బాల్ రిసీవ్ కాకముందే Oh, good spread. ఏనో ఎక్స్ట్రా కొట్టేస్తాను. Now it's Kane. Oh, he's felt that, hasn't he? Palmer. అది Steaming forward. He's picked his way. Big chance! Yes. Perhaps mercilessly ఏమది ఏం చేస్తున్నారా బైక్ లోనే? Welcome to the reality of football, Peter. You get press from the front. and కమెంట్స్ you లో have no time on 20 minutes అయింది, ఒక గోల్ పడలేదు కదన్నా అన్నాడు ఉదయ్ కుల్దీప్. అరే ఇందాక నేను 3 minutes కే పడింది రా గోలు.
చూడరా గోల్ కొట్టించా. థ్యాంక్స్ నితీష్. సెకండ్ గోల్ అడ్మిన్ చేసేది. వా ఏమన్నా దూరంగా అవుతుంది. అదండి నెక్స్ట్ బాగుంది, 60 minutes బాగుందిరా enjoyment. అనేది ఇంకా మన చేతిలో లేదు. నాకు ఇచ్చారు బాల్. ఓకే, India have penetrated for the first time. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another. అరే ఏం చేస్తున్నారు మా Spread out to the left. Goal చేసుకుంటే కొంచెం కొట్టుకోవచ్చు కదా శశి. Palmer. అది India looking to go into the తొందరలో break వెనక్కి 1-0 up. అదో ముందర స్పేస్ వచ్చింది ఇందాక, ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది స్పేస్. రే Had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. ఒప్పుకున్నారా మా వాళ్ళు? ఏయ్ He is Mana through pasa? here. Sends it crossfield. Just 5 తీసుకెళ్ళరా minutes left తీసుకెళ్ళరా ఇంక until the ముందర break. తీసుకెళ్ళరా. లాగేస్తున్నాడు. Bastoni was in no mood for any of that. Bastoni takes control of it and he's on the move. Rafinha knocks it out wide. Tries to pass it through. పిక్కోడు. Well cut out. No margin for error there at all. నీకేం స్టక్ అవ్వట్లేదా? నాకు స్టక్ That అవ్వట్లేదు. was superb goalkeeping. Rafinha clearly thought he had the beating of the keeper. And they're back on the ball again. And it's lofted through here. వీడింగా And వదిలేరా. reclaimed it in a trice. Oh, nicely intercepted. And that is going to be the final action of the first half. వంశీగాడు ఇచ్చిన మంచి టీం కూడా హెల్ప్ అయినట్టుంది. Just the one goal in it. And కమెంట్స్ లో ఈ స్వీడన్ టీము 1-2 minutes లో గోల్ కొట్టి ఫ్రెండ్స్ నాతో. This is when you need your players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. India happy to have the lead in a tight అరే old నీ game. దానికి Half time, మాంచెస్టర్ 1-0. మేనేజర్ రా, వాని దగ్గర ఫార్మేషన్స్ డిఫరెంట్ బాగున్నాయి. మేనేజర్ని బట్టి వస్తాయి ఫార్మేషన్స్. వాడు ఏ దానికి స్పెషలిస్టో దాన్ని బట్టి వస్తాయి. 10 seconds ఉంది. గోల్ చేయగలమా, కోల్పోతామా, ఇంకో గోల్ కొట్టగలమా? కమెంట్స్లో చెప్పండి. పోటీ చేంజ్ అయింది. And away again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some Bare. flow in football. వాడే కదా కొట్టింది, నేను కొట్టానా? వాడే కొట్టాడు. And he's going to have his name taken. Look, we can't say that's a surprise, Peter. He knew what the consequences were. He really did. Now it's Son Heung-min. ఈ చూడు రే అదిరా సూపర్ రా, ముందుకు కొట్టరా. నీ కమాండ్ డైరెక్షన్. Over to the left. డైరెక్షన్. Almost accurate pass. Just beyond his reach. అరే Well, that tackle killed was me, so Are. sturdy. అబ్బా Ambitious ball here. Oh, well played, well sorted out. సూపర్ రా. Palmer. సూపర్ రా. అదే నేను చూస్తున్నా అప్పటి నుంచి. మళ్ళీ అడిగే వంశం నువ్వు జస్ట్ నువ్వు కానీ ఆడ ఏదైనా పెంట చేసావు really well manoeuvred. దొరుకుతుంది వాటి సైడ్ తీసుకెళ్తా. Knocks it into space. రే కంట్రోల్. Messi. And it's ఆడ Palmer. తీసుకుపోయి రివర్స్. Played out to కూర the left తీసుకెళ్ళి flank. తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడన్నా. Nice రే interception. వాడికి ఇస్తావేంద్రా ప్రతిసారి? Spot on. నేను అదే చెప్పింది, నువ్వు బాల్ రీచ్ అయ్యే లోపే Defending కొట్టేస్తున్నావు. was strong and firm. పాస్ నేను కొట్టినాను ఈసారి కాలుతో. వాడే. వాడే Well, that's a booking. Always looked it. ఇంకొక గోల్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్క గోల్ చూద్దాం. డైరెక్షన్ మార్చుకో. అసలు నార్మల్ బేసిక్ స్టాన్స్తోనే Looking wide. శశిగాడు కొట్టినాడు గోల్ రా. Messi. బేసిక్. Now it's Son Heung-min.
And he's lost. రే 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 ఎనికి 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 Team still separated by the game's only goal. That's been cut out. Well played. తీసుకెళ్ళరా. Tries from a long way out. తీసుకెళ్లాల్సింది పొరపాటు ఉండి కొట్ట Keeper is right behind it. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Uleka. Rafinha ఏమైంది? concedes a free kick for that. బాల్ పోయినా And he was ఎంతమందిని కొడతావురా నీ అంకమ్మ. ఇటు సైలో భిక్షు యాదవ్లా ఉన్నాడు. జరుపుకోరా, స్క్రీన్ జరుపుకోరా, స్క్రీన్ ఇట్లా జరుపుకో, ఇంకా యూజర్ జరుపుకో. ఎవడన్నా ఉంటాడు ఇట్లా ఇటు సైడ్, ఇంకా ఇటు సైడ్. ఎవడు లేడు ఎవడు లేడు. దాని ఆపోజిట్ రా, ఇట్లానే బదులు అట్లా అనొచ్చు కదా. ఇంకా 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 టైం అయ్యేది. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. A probing pass. Well, that has not gone well. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. అరే వెళ్ళిపోతాడు, ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. యా కర్సర్ కామెడీ. కొట్టినావు మళ్ళా. కర్సర్ మూవ్ చేసినావు. నేను బాల్ డైరెక్షన్ వెంటనే అటు కొట్టాలని చెప్పి అటు కొట్టా, వాడు మూవ్ అయిపోయాడు. నేను అదే బాల్ రాకముందే నువ్వు అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్లు ఇస్తున్నావు తెలుసా, అందుకని వాళ్ళు వెంటనే పాస్ చేస్తున్నారు. బాల్ రాకముందే డైరెక్షన్లు. India leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నీట్గా ఇంకొక గోల్ కావాలి, నా ఫ్యాన్స్ గోల్ అడుగుతున్నారు. Tries to play it through. అంటాడు. That pass isn't the best. నేనేమన్నా Now it's Kane. తీసుకెళ్ళరా, Nicely spread. తీసుకెళ్ళరా. ఇప్పుడే పాస్ కొట్టే. అరే Field ball. Mbappe. Here's ఏ a shot. ఎవడు లేడరా నా వాడు ఇక్కడ. Sure, that was not one of his best. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. That has ended up in no man's తీసుకెళ్ళు land. అట్లా కార్నర్ పెట్టచ్చు. Great defending, strong and determined. And there's his chance to lead the counter. India can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, nicely వాడికి intercepted. ఇచ్చావు ఏంట్రా, వాడికి ఇచ్చావు. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. వీడు Real chance! బా Yes, it's there! Right back in it! దానికి కంబ్యాక్ ఇచ్చేసాడు నితీష్. Almost చూద్దాం time ఫ్రెండ్స్. remaining. అరే Game still పొరపాటున on. స్కిప్ కొట్టినారా. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit Correct, and correct. fairness Commentary lo to the correct చెప్తున్నాడు. front-footed pressing too. Made things 2 goals అని చెప్పి 1 goal లీడ్ పోగొట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఏమైతుంది అనేది మన చేతిలో లేదు. పెనాల్టీ కూడా అసలు రాదు మన కార్డు. గోల్కి తగిలి లోపల రాకూడదు, కానీ ఎట్లా వచ్చిందో అర్థం కాదు నాకు. పెనాల్టీ లేదు కదా. లేదు. లేదు. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this. Penalty every వరకు week, Peter. తీసుకెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. This is exactly what you want from a big game. Well timed, excellent interception. And it's Palmer. బాల్ రాకముందే పవర్ జనరేట్ అయిపోతుంది. Passing is crisp and sharp. ఏంది? Mbappe, lovely pass, but can he get there? Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Kane. India finding their passes. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. ఛే 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 ఛే. Out of play for a throw. కీస్ ఏమన్నా కొంచెం మార్చుకోవాలి ఇవి. Rafinha. Just 5 minutes remaining now. Jikia cuts out the pass. Pass somewhat off target.
నితీష్ గారు ఫార్మేషన్ మార్చినట్టున్నాడు హాఫ్ టైం తర్వాత. He's having a hit. A collective sigh of relief from the defence. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. He shifted it to the flank. Arey. That has snuffed out the danger. Distributed అమ్మా అంత దూరం tidily. అంత కష్టపడి దాన్ని తీసుకుపోతే మళ్ళీ Spread it left. He's got away. Palmer. తీసుకెళ్ళరు ఎప్పుడన్నా, ఎవరు లేరు. Alexander-Arnold. Lovely pass, but can he get there? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Kane. Nicely aimed pass. Oh, easy pickings there. Alexander-Arnold. We are into stoppage time. Kadiolu kept aware. And that is అయిపోయింది. that. ఇట్స్ ఎ డ్రా మ్యాచ్ A ఫ్రెండ్స్. good watch, a really good watch. Both sides toiling to try చాలా and మంచి outthink, ఛాన్స్ ని outsmart వేస్ట్ each చేసుకున్నాం. other. But it wasn't to be, and they're all square. చూద్దాం పొజిషన్ లైన్ ఏమైనా లీడ్ చేసాము. Taking in the accolades, having been పొజిషన్ కూడా సెకండ్ హాఫ్ లో పోయినట్టుంది. and deservedly so. పొజిషన్ కూడా పోయింది సెకండ్ హాఫ్ లో. How do you look back on the Fouls, game fouls then, are Jim? Yeah, this looked the most Free likely kicks. outcome, but we've had a good Passes, variety successful in this passes, game, double ఉన్నాయి. despite it being anticlimactic. ఇంటర్సెప్షన్స్ నితీష్ So just time for me to say thanks to Jim for మొత్తానికి అలా his అయింది. మీవే ఎక్కువ ఉన్నాయి wish you ఇంటర్సెప్షన్స్. all a very good evening. ఎవరు ఎక్కువ చూస్తున్నారు? ఉన్నాయి. అదొక్కటి ఏమంటావు పాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ పాసెస్ డబల్ ఉన్నాయి నావి. ఇదొక్కటి ఈక్వల్గా ఉంది. సెకండ్ హాఫ్ లో ఇంటర్సెప్షన్స్ నేను ఎక్కువ పోయి కొట్టుకున్నాను అనుకున్నా. పెనాల్టీ గోల్స్ అని సంతోష్ అడుగుతున్నాడు, అది సెట్టింగ్స్ లో మిస్టేక్ అయిపోయింది. నితీష్ కుల్దీప్ ఉన్నాడా? కుల్దీప్ ఉంటే కుల్దీప్ ఆడతాం, లేకపోతే మేము మళ్ళీ ఇంకోటి ఆడతాం. ఇది డ్రా అయింది కాబట్టి కుల్దీప్ ఏదో మెసేజ్ పెడుతుంటారు. తొందర పెట్టండి ఆడిపోతా. ఓకే సరే, నాది ఎట్లా క్లారిటీ రావట్లేదు. నితీష్ కుల్దీప్ ఆడండి. నేను ఎగ్జిట్ అవుతున్నా. ఓకే ఎగ్జిట్ అవుతాం. నేను ఎగ్జిట్ అవుతా. కావాలంటే తర్వాత నేను నితీష్ ఇంకో మ్యాచ్ అయినా ఆడతాను, లేకపోతే నేను ఆడతాను. ఎగ్జిట్ అవ్వలేదా? నేను ఎగ్జిట్ అయినా, అది నా రూమ్ అనుకుంటా, కొత్త క్రియేట్ చేయాలి. అయితే మంచి ఛాన్స్ కొంచెం మిస్ చేసినట్టే ఉంది, కానీ అది బాగా తీసుకెళ్ళాడు నితీష్. అది ఫార్మేషన్ ఇష్యూ, నేను లూజ్ వదిలేసాను. ఏంటి ఇండియా ఓడిపోయింది. ఇండియా ఓడిపోయింది. 124 రన్స్ కూడా కొట్టలేదు. ఇక్కడ ఇండియా ఓడిపోయింది అనుకున్నాను. స్వీడన్ మీద ఇండియా ఓడిపోయిందా? సౌత్ ఆఫ్రికా మీద ఓడిపోయింది. ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా స్ట్రీమ్ లో మనం కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ మాట్లాడకూడదు. వైరల్ అయిపోతాం. వైరల్ అవ్వదు. అరే రూమ్ ఐడి అంటారా వాడికి? రూమ్ ఐడి నితీష్ ని మేనేజర్ చూడా? 25 నా మేనేజరా? నితీష్ గారు నీది మాంచెస్టర్ Password 1 2 3 4 5 మేనేజర్ నీది. 10 పెట్టావు 15 పెట్టావు నితీష్? 10 పెట్టినా. ఇద్దరున్నారా? ఏం లేదులే, ఏం లేదులే, లాంగ్ బాల్ కౌంటర్ వద్దులే. ఏమిటి ఇంకా రాలేదు?
వచ్చాడు. ప్లేస్ 2 ఫింగర్స్ అని పెంచిదాం ఇన్వర్డ్ అంటారు రాజమౌళి. మామూలుగా అవుట్వర్డ్ అంటారు కదా, అంత ఎక్కువ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉంటుంది. బెటర్ నితీష్ వర్సెస్ కుల్దీప్. వీళ్ళు ఈసారైనా మధ్యలో బ్రేక్ ఇవ్వకుండా అయిపోతే బాగుంటుంది. శశి వర్సెస్ నితీష్ అదైపోయింది. ఓకే ఏదో వన్ వాచింగ్. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And as you can see, we've already started here. It's a quick one. Oh, super ball. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further. 3 minutes లో గోల్ పడింది. లాస్ట్ టైం 4 minutes అయింది. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people 3 who can minutes లో learn గోల్ a thing or కొట్టించుకోవడానికి two నేను about the అన్నాడు. way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions to మళ్ళీ goals and offer assists. That's just playing it safe and simple. Kane touches it back. Now it's Son Heung-min. Now it's Mbappe. They'll want to make the most of this turnover. Just eases him off the ball. డైరెక్షన్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏదో ఊరికే ఎవడు పక్కన ఉంటే వాడికి వడవడవడకి కొట్టేస్తున్నా. Neither side especially adventurous early on. కొన్నిసార్లు నితీష్ గారి ప్లేయర్లకే Camavinga is the guilty party there. అక్కడనే ఎక్కువ పోయింది గేమ్ మొత్తం. ప్రతిసారి నితీష్ గారి ప్లేయర్లకే పాస్ కొట్టు. Lightly, it is just a verbal warning. ఏంద్రా అమ్మ బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి భయం వేసింది. మళ్ళీ నేను కనెక్షన్ పోయింది. ఎందుకురా ఊకే కామెడీ చేస్తావు. ఏంది కంట్రోలర్ మార్చినాడా? వాడట పోయి వాడు కొట్టనీకుండా వాడు చెప్పినా కదా కామెడీ చేస్తాడు. కట్టింటే అయిపోతుంది కదా. వెళ్తున్నాడు కుల్దీప్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిండి వచ్చేమో. రియల్ ఫుట్బాల్లో గోల్ కీపర్ గాడికి ఎంత వరకు వస్తుంటుందో అలా ఒక ఫార్వర్డర్ ఉరుక్కుంటూ దగ్గరకు వస్తుంటే అమ్మో and claimed it back swiftly. And this is Kane. షాలిన్ సాకర్లో వాడు వణుకుతుంటాడు కదా. Messi. The ball has bounced loose now. Nice looking ball. Dink through. Takes a shot. Goal, Sweden! And Sweden take the lead. Well, Peter, they're trying to claim 17 minutes పడింది. 3 minutes కే పడతదా? 17 minutes పడింది. ఇందాక కుల్దీప్ పోయాడు 20 minutes.
20 minutes అయింది గోల్ పడలేదని ఫీల్ అయినాడు కుల్దీప్ ఇందాక. కరెక్ట్ 17th minute పడింది గోల్. పలకట్లేదు ఇది. నితీష్ గాడికి అయితే ఏదో దశ తిరిగిపోయింది. దానికి కంబ్యాక్లు ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఎవరు అనుకున్నారా ఆడేది? హాన్సోమిన్ ఆడేది. హాన్సోమిన్ నితీష్ కదా. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Nicely shaped ball. Floated through. Picked out brilliantly. Oh, shooting It's in. 20 minutes to A quite incredible spell. హాన్సోమిన్ Flying. A momentary lapse mercilessly exploited. ఇలా కుల్దీప్ గాడు కొట్టాడు లాస్ట్ టైం 0-4కి ప్యారడైజ్ ఎడిట్ కూడా చేసాము. They have to stay focused at all times. 4-0కి 2-0 అయింది ఇప్పుడు. Voila. కంబ్యాక్ ఇస్తాడా 4-0 చేస్తాడా? లేదు నితీష్ గారు పెట్టి ఎడిట్ చేసి బ్యాక్ టు బ్యాక్. Things starting to look స్టేజ్ very నుంచి కుల్దీప్ comfortable. కంబ్యాక్ చేయడం అయితే This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his back team to back clicking in goals. every... And సంతోష్. Messi. ఓ మై గాడ్. Right. ఎక్సలెంట్ ఛాన్స్ మిస్. ఏ జోడి తిక్స్ కుల్దీప్ దే కదా మిస్ అయింది. కుల్దీప్ రే 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 కొట్ట yes ఎక్సలెంట్ కుల్దీప్ ఎక్సలెంట్ కంబ్యాక్. Well taken goal. గ్రేట్. నితీష్ వాడు కదా కొట్టింది, నువ్వు కొట్టించుకున్నాడు, ఇద్దరు కొట్టించుకున్నాడు. ఎవరో అవురా? అరే నితీష్ గారి దగ్గర బాల్ పోయినప్పుడు This time. అవతల కొట్టి నేను బయట కొడదాం అనుకున్నారా? అనుకున్నావు కానీ కొట్టలేదు. A lot better. బయట కొడదాం అనుకున్నారా? అది డైరెక్షన్ వాడికి అందించావు. ఫస్ట్ టైం ఆపినారులే అనుకుంటే సెకండ్ టైం మళ్ళీ సూపర్ చాలా బాగా ఎన్కాష్ చేశాడు కుల్దీప్. అసలు కుల్దీప్ దీని ముందే ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది. దీని ముందు 3 ఛాన్సులు ఇచ్చారు కుల్దీప్ కి. గోల్కి వాడి పక్క పోయింది ఫస్ట్. సూపర్ కంబ్యాక్. మరి గేమ్ గెలుస్తాడా లేదా చూద్దాం. 2-1 స్టిల్ హార్డ్ థింగ్ టు గివ్ కంబ్యాక్ ఫర్ కుల్దీప్. నాట్ హార్డ్, ఈజీ. హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్ వంశీ కామెంటెడ్. వి ఆర్ డౌటింగ్. లెట్స్ సీ. 3 goals ఎప్పుడు పడలేదా? 4 goals పడ్డాయి కదా. 4-0 పడింది కాబట్టి We have got ourselves a game. 4-0 కూడా పడింది Oh, we have a కాబట్టి very 4 goals different హైయెస్ట్ game on our మనది hands ఇప్పటివరకు. now. All of a చూద్దాం. sudden, this one's totally up for grabs. 5 goals రే చేసినవరా? ఎల్ క్లాసికోలో అసలు తప్పు లేదు ఫ్రెండ్స్ దీని ఎల్ క్లాసికో అనడంలో. And it's Quadrado. పాస్ చేసినారు ఇందాక కొట్టకుండా. And this is Son Heung-min. డైరెక్ట్ తీసుకోవాలంటే అయిపోతుంది. రాంగ్ Still కమెంట్ very ఇచ్చిన. early doors, but it is a closely contested affair. కుల్దీప్ ఈస్ టేకింగ్ ఛాన్స్ అగైన్. అరే నితీష్ ఈ పాటికి లాగేసుకోవాలరా. గోల్ Oh, that's ambitious. యాడికి వచ్చినావు? Oh, a very decent ఈ attempt. ఫార్మేషన్ ఇష్యూ వీడు లాగుతున్నాడా కావాలని? గోల్ కీపర్ లాగుతున్నాడేమో అనిపిస్తున్నారు. గోల్ కీపర్ మామూలుగా ఉండడు కదా, ఆటోమేటిక్ గా రాదు. గోల్ కీపర్ గుండు తెలియదురా. కాదు డ్రిబ్లింగ్ బాగుంది వీడు. వాడు Barcelona with the corner. They're first. కుల్దీప్ డైరెక్షన్ మారుస్తున్నాడు, అది అర్థమైంది. కానీ Is it short? Oh, the ball's come loose టీ here. షర్ట్ బటన్ కరెక్ట్ ప్రెస్ చేస్తే లాగేసుకొని ఉండొచ్చు. Sweden have the chance to go the other way. మనోడు పొజిషన్ గేమ్ ఉండదు, కాలుతో కొట్టడమే. Been caught there. It's a foul. Now it's Son Heung-min. అట్లా చూద్దాం. అట్లే ఈరోజు బాగానే డామినేట్ చేశాడు టీ షర్ట్. చూద్దాం. కీప్ కామ్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ నితీష్. Now it's Messi. లీడ్ పోగొట్టుకుంటే మాత్రం హౌలా. Palmer. Messi. Rafinha. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. అసలు ఇలా హారిజాంటల్ లైన్ లో పోతున్నాడు కుల్దీప్ గారు. ఏదో కొత్త స్ట్రాటజీలన్నీ వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ వాడుతున్నట్టున్నాడు. నేర్చుకొని Now it's వచ్చినట్టున్నాడు. Kane. గోల్ కీపర్ అరే నీ గోల్ Sweden కీపర్ గాని heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. వీడు ఇద్దరు ప్లేయర్లను ఒకేసారి కంట్రోల్ చేసేది ఉంది కదా, Now it's Kane. అది ప్రెస్ And he's on చేస్తున్నట్టున్నాడు. his way. Oh, he's Maybe enjoyed Daniel, that. He evidently loves the okay. contest. మళ్ళీ కుల్దీప్ కోట్లోకి And వెళ్ళిపోయాడు. here's Kane.
Messi. Palmer. అసలు మళ్ళీ నితీష్ అగ్రెషన్ లోకి వెళ్ళట్లేదు మేబీ మెంటల్ గా నేను చెప్పేది బాల్ రాకముందే పవర్ Can he get it through? దాన్ని బాల్ That's an రాకముందే excellent నువ్వు interception. కొట్టేస్తున్నావు అని. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but కానీ the pass is lacking. నేను కొంచెం కొట్టడమే మంచిది కదా. నా దగ్గరకు వచ్చినాక ఫుల్ లాగి పెట్టి కొడుతుంటే అది ఎక్కడికో అవుతుంది. బాల్ రాకముందే కొట్టేస్తున్నావు దానివల్ల ఏం తెలుసా Looking for options for movement. కాదు Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. బాల్ రాకముందే కొట్టేస్తున్నావు ఎక్సెల్ And మేబీ this could be డైరెక్షన్ the సెట్ final చేయాలి. action of the ఫస్ట్ first డైరెక్షన్ half. సెట్ చేయడానికి ప్రయారిటీ అది. They've played it short. ప్లేయర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు? Kane. ఇట్లాంటివే ఆడేది సార్. Son Heung-min pops him off it and wins back the ball. నితీష్ మళ్ళీ గోల్కి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈ కోర్టులోనే ఉంటుంది బాల్. And the first 45 minutes are up. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They wanted a good start to the second half. Sweden head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. సక్సెస్ఫుల్ పాసెస్ షాట్స్ రెండు గోల్స్ కొట్టాడు స్ట్రీమ్ కదా. ఆఫ్ అయినట్టు స్ట్రీమ్ వస్తుందా స్ట్రీమ్ వస్తుంది. ఇసే బాగా అవును ఇంతసేపు ఆగిపోయింది. Here we go again. The referee's awarded a free kick. హాఫ్ టైం అని పెట్టు. హాఫ్ టైం And he is going into that little black book. నేను కాదు నేను వ్యూవర్. సంతోష్ commented expecting same in the second half. Okay. 4 members watching. 5 members watching. 4 చూపిస్తాను. And this is Kane. He's found a way. It's Kane! Oh! Hard chance. Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He's not giving up his game. చెయ్యి పెట్టకపోయింటే గోలనే. తగులుతుందనే దానికి. Corner number 2 then. And it's been taken short. Kane! And that is wildly off target. Kane clearly can't believe he didn't put that away. He'd set himself up perfectly. Well timed, excellent interception. Pass somewhat off target. And it's Serginho. Well, they've got it back in a hurry. And this is Kane. He's away. ఇది Defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Akanji gets across to intercept that. అట్లనే బెస్ట్ ప్లే. Serginho. Kane. అదే ఆడ ఫ్రెండ్ తీసుకుంటాను. Now it's Son Heung-min. That has been cut short. Now it's Messi. Wow, super run. No, he's not getting past him there. Serginho. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ఇక్కడ పాస్ ఎవరికి కరెక్ట్ గా పోయిందంటే Has snuffed out the danger. లేవు ఇక్కడ ఎల్లో వాళ్ళు లేరు, ఎక్కువ మంది లేరు. ఎల్లో లేరు. అరే ఇదే ప్రాబ్లం రా. మనం డైరెక్షన్ కరెక్ట్ సెట్ చేసుకున్నాం 2 సెకండ్స్ కూడా అక్కడ Akanji. మధ్యలో ప్లేయర్స్ Isn't వచ్చేస్తున్నారు. the best. మరి మనం చూడు మొత్తం బ్లూ వాళ్ళు ఉన్నారు. కంప్యూటర్ లో ఎట్లా సెట్ చేయాలో నాకు అర్థం A కావట్లేదు. slightly better ball would have led to a very different సచ్చినట్టు outcome. పాస్ వాడికే వేయాలి. Well, I think పాస్ the ఇవ్వకపోయినా opposition కానీ saw ప్లే that pass come Well, up opponent and తీసుకెళ్ళిపోతారు. it wasn't the best decision. Now it's డ్రిబ్లింగ్ Kane. నువ్వు It cuts out the supply. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. అది కుల్దీప్ గారు కొన్నిసార్లు చేస్తున్నాడు. కుల్దీప్ గారు డైరెక్షన్ మార్చి డ్రిబుల్ అది ఇది చేస్తున్నాడు. కానీ
నేనేమంటున్నానంటే And here's డ్రిబుల్ నువ్వు 3 Rafinha. seconds కి మించి హోల్డ్ చేస్తే ఆ సర్కిల్ ఉన్నోడు Donnarumma లాక్కుంటాడు బాల్. breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. బ్లాక్ ఉంటుంది అంటే ఆ స్కిల్లే కానీ అది కర్సర్ స్కిల్ Rafinha. తీసుకెళ్ళొచ్చురా ఇది పాస్ And this is Son Heung-min. And he's been shifted off it. Valverde. ఇట్లయితే కుల్దీప్ అయితే కష్టమే. He looked rushed. He should ఒక have waited 2 for గోల్ some కొడితే గానీ movement. విన్ ఛాన్స్ లేదు. పెనాల్టీ షూట్ ఏమైతుందో చెప్పండి. Nice interception. His Penalty positioning was level. spot on. He shifted it to the flank. కొంచెం డ్రిబుల్ Now it's Rafinha. Messi. నితీష్ లీడ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి Nicked away. పాసులు కొంచెం వాడికి మంచిదే. ఎట్లా తిప్పినట్టు Strokes it చూసినా back. Looking tidy in possession here. వీడితోనే ఉంది కదా ఇందాక నుంచి బాల్ నితీష్తుంది కదా. And it's hoisted clear. బాల్ తిప్పినట్టు ఇట్లా చూసినా Camavinga. Kane. That's good pressure. Closed him down quickly. And they're not going to make any further progress now. నేను నాకు Now it's అనిపించడం Kane. ఏంటంటే నితీష్ గాడు సెకండ్ హాఫ్ లో Yes, ended ఎక్కువ up in ప్లేయర్స్ no ని man's ఇటు సైడ్ land. మార్చినట్టున్నాడు కదా. And he's done very well to take that back. ఇయ్యాలి. Into the last quarter of an hour. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now it's Valverde. చేయడం పెడతాను And it's Robertson. ఇంకోటి గేమ్ Messi. కంట్రోల్ కొనేస్తాడు. ఎందుకు మధ్యలో ఆగుతున్నాడు Lovely pass, but can he get there? ఎందుకు ఎందుకు What was that? It all started well enough. జాయిస్టిక్ ఇలా తిప్పేశాడు వాడు. కార్ స్టీరింగ్ తిప్పేసినట్టు తిప్పేశాడు. ఇవ్వడం తిప్పుతాడా Oh, what has happened here? వెళ్ళిపోతున్నాడు. Messi couldn't Oh. quite force his way through this time, but boy, he Yes, had a sir. go at it. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Great defending, strong and determined. Now it's Kane. Foot in. మళ్ళీ ఇద్దరు ప్లేయర్లు ఆడుతున్నాడు వీడు. Now it's Son Heung-min. ఇద్దరు పేర్లు ఆడదే వస్తుంది. Very గోల్ much కీపర్ into the కానీ last knockings. Now it's Kane. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac. లాస్ట్ 5 నిమిషాలు ఉంది రే కుల్దీప్. కుల్దీప్ Now he's off and running. తీసాడు. Guardiola ఈగల్ సైడ్ calmly వాడుకొని anticipates. కొడతాడు, ఏం కాదు. జాయిస్టిక్ డైరెక్షన్ చూసుకోవట్లే. అరే he's మేము having taken కీబోర్డ్ off లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే కీబోర్డ్ Calm. అంటే Nicely intercepted. Now it's Kane. The most accurate pass. కంట్రోలర్ హోల్డింగ్ డిఫరెంట్ వస్తుంది. Rafinha. తీసుకెళ్ళరా ఏంటి దుబ్బుతున్నాడు అని. ఏముంది జాయిస్టిక్ కదా, జాయిస్టిక్ తోనే కదా Referee కంట్రోల్ looks at చేసేది. his watch and blows his whistle. Well, that was Yeah. good. A Winner. terrific Extra time excitement ఏం for రాలేదురా? attacking మేలే. football. Both sides RCB glad to పోయింది. trade blows, to set out always only to win. నితీష్ And it came నితీష్ down ఎన్ని to గెలిచినాడు? one decisive మీద moment. గెలిచినాడు. Son నా Heung-min మీద రా, నీ taking మీద the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ఏ వంశీతో పెనాల్టీ మ్యాచ్ కదా Well, after వంశీ all విన్నర్ that, Jim, what are you thinking? Sweden definitely came out on 1-1 top either simply 0-0 because they were allowed to march through the middle. Aha, Something 4-2. they jumped onto nice and early and continuously Penalty lo. exploited. గేమ్ లో 1-1 కదా. గేమ్ లో 1-1 And all that Game remains lo for 1-1. me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ఏమన్నా మ్యాచ్ కుల్దీప్ నేను వాడతావా నాతో? నేను ఆడతా, నేను ఎవరెవరితో ఆడతా? లాస్ట్ గేమ్ ఆడేసి ఇంకా క్లోజ్. కుల్దీప్ అని నాతో ఆడతా అంటున్నాడు. సరే నేను అప్పటి నుంచి కూర్చున్నారు ఓకే. సరే నువ్వు. ఆడిచి నేను కూడా ఆడాలనే ఉన్నా. మళ్ళీ అది మన ఇద్దరమే కదా మిగిలింది ఇప్పుడు. ఒక 10 minutes ఆగు అని చెప్తా. మన ఇద్దరం మిగిలినావు, నేను కుల్దీప్ కూడా ఆగలేదు. వాడు ఇప్పుడు అన్నాడు కదా, అది చెప్పింది నేను. మళ్ళా నేను బయటికి పోవాలన్నా అంటాడు. ఒక గేమ్ కానీ నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ వంశీ, డిస్కార్డ్ ఆపే డైరెక్ట్ అది చేసి. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఆడతారు? శశి వంశీ ఆడండి. ఏరా అదే మేమే రాడుతున్నది. అదే అడిగా. నువ్వు డిస్కార్డ్ లో కూడా స్క్రీన్ షేర్ వంశీ, వీళ్ళు ఇస్తారు. నేను జస్ట్ ఆడతా. కానీ భలే ఉన్నాయి రా 2 goals. బాగానే ఉంటాయి.
రే 2 ఒకేలా పడినారా, 2 వాడే కొట్టాడు. బాగున్నాయి అదైతే బాగున్నాయి. ఇప్పుడు ఆడతాడంట కొద్దిసేపు. నెక్స్ట్ ఆడుతాడు, లేకుంటే మమ్మల్ని కొడతాడు వచ్చి. క్రియేట్ చేయనా వంశీ, చేస్తావా? చెయ్యి చూద్దాం, లేదా కొంచెం కంట్రోల్ చేయగలమా లేదా. ఇందాక మీ 1939 మీ ఇద్దరిలో నువ్వు గెలిచింటే ఈరోజు నా పైన కుల్దీప్ గెలిచాడు, కుల్దీప్ పైన నితీష్ గెలిచాడు, నితీష్ పైన నేను గెలిచా. అంతేలా నా పైన ఇప్పుడు నువ్వు గెలిస్తే సరిపోతుంది. అందరూ ఒకటొకటి. క్లారిటీ తక్కువ ఉంది కొంచెం. రేపటి నుంచి టైం టేబుల్ వేసుకుని ఆడదాం. టైం టేబుల్ అంటున్నా, ఏమంటారు దాన్ని? షెడ్యూల్. చార్ట్ వేసి ముందు RC24 అట్లా వేసుకుంటుండే. ఏం సంతోష్, నీ ల్యాప్టాప్ లో ఏంది ఇష్యూ? ఎక్కిలేదు ఇది గేమ్? లేదు, ఎక్కియలేదు ఇంతవరకు ఫుట్బాల్. నాకు ఫుట్బాల్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట. నేను ఇప్పుడు దీని ముందు వరకు నేను అసలు ఏది చూడలేదు కూడా. తెలుగు కూడా ఇది కూడా పెట్టిన గ్రూప్ లో పెట్టినా ఇప్పుడు 19393874. ఎవరి స్ట్రీమ్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు చూసిన వాటిలో? నీదే బాగా వచ్చింది నితీష్. ఇది వంశీది కూడా కొంచెం డల్ వస్తుంది నాకైతే, మిగతా వాళ్ళకే తెలియదు. స్ట్రీమ్ లో చెప్తున్నావా డిస్కార్డ్ లో చెప్తున్నావా? స్ట్రీమ్ లో అయితే నాది బాగుంది, అంటే డిస్కార్డ్ లో ఇందాక లాగానే ఉంది నాది. డిస్కార్డ్ అట్లా వస్తుందేమో, ఎందుకంటే స్ట్రీమ్ పెట్టా కదా. ఓకే, గేమ్ సెట్టింగ్స్ మార్చలేదు. మార్చు పెనాల్టీస్. నేను వచ్చిన వెంటనే స్టార్ట్ చేయొద్దు. పెనాల్టీస్ ఒకటి ఆన్ లో పెడతా. హలో స్పీకింగ్. కుల్దీప్. yes hello చెప్పు. hi Noob Gaming. హాయ్. I am a free bird now in the house. అందుకే ఎంతసేపటి వరకు ఆడగలవు చెప్పు. అరే నీ రూమ్ కార్డ్ అదే రూమ్ నెంబర్ రాట్లేరా? 19393874. మళ్ళీ అదే కదా కొడుతున్నాయి స్ట్రీమ్లో ఇవ్వడానికి కావాలంటే. అవును, అదే కొడుతున్నా. వచ్చింది 1 2 3 4 5. అది నితీష్ అన్న, నువ్వు ఫస్ట్ గోల్ కొట్టినది W అన్న, వాడా అంత పేక్ లేసి వెళ్ళిపోయింది అసలు కది. వాడు కంట్రోలర్ తాడు. ఒక నిమిషం స్టార్ట్ చేద్దాం. 10 మిగిలినవన్నీ ఆన్ పెట్టిన. అది W అంటే కదమ్మా, అది 10 చాలు, నీ ఇష్టం. త్రో బాల్ ఏదో ఉంటది. సరే, ఏంటిది ఇది 15 అని టైమింగ్? మ్యాచ్ టైం. W అంటే కంట్రోలర్ ఏదో ఉంటదన్నా? ఐడియా లేదురా, చూడాలి. W అంటే ఇది గ్లైడింగ్ కదా, అది గ్లైడింగ్ కాదు, త్రో బాల్ అని ఉంటది. స్టార్ట్ చేద్దాం వంశీ. ఒక నిమిషం స్ట్రీమ్ లో ఫార్మేషన్స్ చూపిస్తున్నాడు. బ్రో నీ ప్లేయర్స్ బ్రో ఎగిరి కొడుతున్నారు తలతో, క్రేజీ కొడుతున్నారు. అయినా ఓడిపోయినా కదా బ్రో. అయినా కూడా గేమ్ ప్లే ఇంపార్టెంట్. 2-1 లేరా మరి ఇది 2-1 అంటే ఆన్ దగ్గరికి వచ్చినట్టే కదా. కాదన్నా, ప్లస్ దానితోడు నేను డైరెక్షన్ తప్పు కొడుతున్నాను. ఆ కరెక్ట్ ఆ మూమెంట్ లో ఎటు పక్క కొట్టాలో నా కీబోర్డ్ లో అర్థం కావట్లేదు. కీబోర్డ్ లో తప్పు బటన్లు కొడుతున్నా చాలా సార్లు. వాడి కోర్టు కొడుతున్నా అసలుకి, ఆపోజిట్ వాడి కోర్టుకి. కానీ నార్మల్ నేను గమనించిన అడ్వాంటేజ్ అయితే కీబోర్డ్లో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు అనుకూలంగా హ్యాండ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా నార్మల్గా అయితే. జాయ్ స్టిక్లో అయితే మనం మార్చుకోలేము,
ఇంకోటి ఆర్బిఎల్బిలు అనేటివి నీ కీబోర్డ్ కంట్రోలర్ పట్టుకున్నప్పుడు వేరే ఏమంటారు ఆడ ఏలు పెట్టాలంటే కంట్రోల్ హోల్డింగ్ వేరే స్టార్ట్ కొడుతున్నారా వంశీ? అప్పుడు కంట్రోలర్ చేతికి రాదు. అవును నువ్వు అదే స్టార్ట్ చేయడం పైన బాబు. పైన ట్రిగర్ల కింద ఉంటాయేమో కదా అవి. లేదా ఆర్బి ఆర్టీ ఎల్బి ఎల్టీ అవి పైన ఉంటాయి కదా. ఆ, పైన ఉన్నప్పుడు నువ్వు రెండిటిపైన 2 ఏళ్ళు పెట్టాలి ఖచ్చితంగా రెడీగా ఉన్నీక. ఊహు. రెండిటిపైన 2 ఏళ్ళు పెట్టి ఎట్లా హోల్డ్ చేస్తావు నార్మల్గా హోల్డింగ్? హోల్డింగ్ నేను సి వాడదా. కాదురా కంట్రోలర్ హోల్డింగ్ చేతిలో హోల్డింగ్ అంటున్నాను నేను. చేతిలో హోల్డింగ్. పైన 2 ఏళ్ళు టచ్ చేసి కింద వేరే 2 ఏళ్ళతో హోల్డ్ చేసి ఆడడం అసలు కొంచెం కష్టం. ఎట్లా ఆడతారు తెలియదు కానీ కీబోర్డ్ సెట్ చేసుకో. దీన్ని కూడా సెట్ చేసేది కూడా కష్టమే. మనం ఎంతసేపు ఉన్నా 4 ఫింగర్సే యూజ్ చేస్తాం ఏది కంట్రోలర్లో. కీబోర్డ్ 2 తంబులు పైన 2. అంతే అన్న 6 వాడతావు కదన్నా. కంట్రోలర్లో 6 రా. 6 కదా. 6ని నువ్వు 4తో హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు. 6తో హ్యాండిల్ చేస్తే కంట్రోలర్ పట్టుకోలేవు సరిగా. అది నేను అంటున్నాను పైన 2 అంతే. ఇది కూడా అలవాటు అయిందంటే కీబోర్డ్లోనే కొట్టొచ్చనా. అమ్మదికి అలవాటు అవుతాయి. కీబోర్డే కదా ఆడేది. ఇప్పుడు ఆడతారు ఫస్ట్ టైం కంట్రోలర్తో. కీబోర్డ్తోనే కీబోర్డ్లోనే ఏడిపించాడు వీడు. ఆరెంజ్ పెట్టినా అన్నా సేమ్ కలర్ అసలు వైట్ పెట్టుకోనా. ఆరెంజ్ వైట్ బాగుంటుంది. ఇదే అసలు ఎన్ని మ్యాచ్లు అన్నాం రా వంశీ మనం స్టార్టింగ్లో? కుప్పలు. ఒరే ఊరికే ఓడిపోతుంటారా. ఇప్పుడు ఈ రోజు పటేల బ్రో తేడా షడప్ బ్రో. ఊరికి ఓడిపోతుంటే అంటే ఏదో ఏ లెవెల్లో చెప్తున్నావు తెలుసా? అంటే అప్పట్లో పిలవచ్చగాలని చేసి ఓడిచ్చేసారు. అవును మరి స్టార్టింగ్ లో అట్లే ఉండే. ఈ రోజు నేనేంటో అందరికి తెలుస్తుంది ఇప్పటి నుండి అనే లెవెల్లో చెప్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మళ్ళీ అట్లే మా నూబ్లా ఆడితే బాగుండదు కదా. సర్లే మాట్లాడాను. డ్రిబ్లింగ్ కాదు కానీ ఒకటి వేసినాలే నాకు అర్థమైంది. అంటే ఎట్లా అంటే అన్నయ్య ఎట్లా చేశాను అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా గేమ్. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మధ్యలోంచి డైరెక్ట్ గోల్ కీపర్ కాడికి పెయికి లేపి కొట్టినాడు. అది నాకు తెలిసి మా దాంట్లో అయితే డబ్ల్యూనే కీబోర్డ్లో దాన్ని వాడాలంటే డబ్ల్యూ వాడతాం. అదే కదా స్ట్రాటజీ. అది మన స్ట్రాటజీ నీకు స్కిల్. ఆ బాల్ తీసుకొని ఒకరిని పెట్టుకున్నావు మధ్యలో వన్ తీసుకుని వానితో పాటు తిప్పుతున్నావు బాల్ అంతే. ఆ స్కిల్ ఇది స్ట్రాటజీ వర్సెస్ స్కిల్. స్ట్రాటజీ టైం నాకు స్టార్టింగ్లో ఎట్లా వస్తుంది. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. కొంచెం ముందు And already we're underway here. The lineup we have suggests it's going to be a 4-5-1 formation, Jim. Well, most teams that use this system, Peter, will work it in a way where yes, they'll have a 4-5-1 shape off the ball and ideally a 4-3-3 shape on it. We often see that 4-1-4-1 shape too. And that has an obvious flexibility about it. It's a popular managerial selection because of that. It's just extremely flexible with all the numbers I've mentioned. He's cut it out.
వంశీగన్ గేమ్ మైక్ లోంచి వస్తుంది. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I've always liked the look of Cole Palmer, Peter, who is a versatile attacker, but I think sometimes we kind of get a bit mixed up with versatility and flexibility, because when he moves around the pitch, it's not necessarily... He's having a hit! అరే And that will sail గుంజుకోవాల్సిందన్న, harmlessly ఇంకా కొంచెం past. గుంజాల్సింది. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. It's a good foot in there. ఎల్పీ ప్రాబ్లం అవ్వదు. And back to the keeper. Alexander-Arnold. Now, శశాన్ ఉన్నాడా అసలుకి? చిన్నగా వస్తుంది శశాన్ వాయిస్ అసలుకి. Caicedo. Uleka. Robertson. Martinelli. Martinelli is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. Mbappe! Goal! Inter! And Inter go in front. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. కష్టం. India finding themselves unexpectedly behind. అబ్బా గుంజుకోబా. He's had it taken off him. And he was quick to react. Zakaria powering forward here. Nicely weighted ball. Great shot! పడింది. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Palmer. Mbappe. That's a good ball out wide. Uleka. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Alexander-Arnold. He's picked his way through. Kajolu. That's really well cleared. And that's definitely not his best. Now it's Kane. Rafinha. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. Now it's Kane. That'll be a throw. శశాన్ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. Van Dijk. Zakaria. That's a throw. Intercepts the throw. That's well read. And he's decided to go for it. ఎవరన్నా Oh, షాట్ great ఎవరితో effort, షాట్? but he's produced a save to match. Yeah, you can't blame him for perfect way trying, to but that looked a little forced. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. And he's been shifted off it. Just about within shooting range. That is decidedly lacking. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. వంశన్ ఒకసారి నీ ఆడియో తగ్గించుకో సిస్టమ్ది.
ఏంద్రా స్టక్ అయిపోయింది. వచ్చిందా That's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, that'll do under the circumstances. And this is Kane. And again, they run up against stubborn defending. Inter Milan are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. బాబా అన్న ట్రిబుల్ చేస్తున్నాడు. Good work on the right flank here. Good effort from distance. Gave it a go. శశి అన్న సి కూడా వాడన్నా ఏ ఒక్కటే కాదు సి వాడు. The shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Caicedo has created one goal already. Van Dijk. హోల్డ్ ఎక్కువ చేస్తున్నావు అన్న బాల్ ని. A collective sigh of relief from the defence. పౌల్ పామర్ గాడు గుర్తు చేసుకుంటారు. ఇంకొంచెం తీసుకోవాల్సిందనా. మిస్ అయిపోతుందేమో అని కొంచెం. ఎల్లో కాదన్న ఆరెంజ్ వైట్ అన్న. Caicedo. Not the most accurate pass. Robertson. really well measured ball. పడుకుంటూ పోవాలా. Oh, he's managed to get